máa ṣe jẹ́jẹ́ olóyè Sunday lẹ́ni tí mo mọ̀ tó jẹ́ ajìjàngbara Yorùbá tí ó fẹ́rẹ̀ jẹ́ tó ń wí fúnjọba pẹlẹ́yàmẹ̀yà tó gẹ́ ìjẹ́ tí ẹ jẹ́ tẹ̀tẹ̀ ní jẹkújẹ ẹ má jẹ dágúró Ìgbòho ṣeré jẹ Yorùbá ronú ẹ má fi fẹ́ kún pajẹ DSS dẹ̀yìn lẹ́yìn Ìgbòho jẹ́jẹ́ ẹ wọnú gbólọ kẹ lọmọ dáràn fẹkùn pàjẹ ìjọba Nàìjà ẹ má bọwọ́ kan Ìgbòho kì í sọ ọ̀daràn kírímínà ajìjàngbara ṣóhun ló ń jàfẹ́tọ̀ ọmọ Yorùbá fún àwọn ọ̀daràn ẹ̀rù wọn Ìgbòho ṣàlẹ̀ ń dún mọ́ ọmọ Yorùbá ẹ̀rọnú àsìkò ti tó kárẹ̀lé ẹ má jọ bí wá ṣẹ̀rú mọ́ ẹ sì yí lẹ́yìn Ìgbòho kápá ọ̀tá ó má ṣe ká. Ẹran bí ó rẹ̀ máa tọ́ o òòṣà Sunday ọkùnrin ogun májà sọ́lá yẹn ìmọ̀ ìjìjà ẹ̀bí mo ṣàmùmọ̀ kókó ìra ìrẹ́jẹ. Ilẹ̀ ti pè é o ẹran bí ó rẹ̀ máa tọ́ o òòṣà Sunday ọkùnrin ogun májà sọ́lá yẹn ìmọ̀ ìjìjà ẹ̀bí mo ṣàmùmọ̀ kókó ìra ìrẹ́jẹ. Ayé lọ́jà akọrin tí sámánì yìí o ọ̀jọ̀gbọ́n mọdé ọmọ tí ó gara oyinládùn ọsàn tọ́lọ́sàn ń polo ó túmọ̀ sí pé kò sóhun tó dùn bí oyin. mo kó nílé mo kálejò mo kí lọ́kùnrin bẹ́ẹ̀ ni mo kí lóbìnrin onílé mo màkágò kí n tó wọlé nínú ilé yìí torí pé ewúrẹ́ tó wọlé tí ò kágò irú wọn máa dẹrun àmúso àgùntàn tó wọlé tí ò kágò irú wọn máa dẹrun àmúso ni èmi ò fẹ́ dẹrun àmúso torí ẹ̀ ni mo ṣe kágò fún onílé mo kágò fàlejò tó mo kí lọ́balọ́ba mo kí ládéládé mo kí lóyè lóyè ilẹ̀ Yorùbá kí adé pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ ọba o kí ìrùkẹ̀rẹ̀ ọba kò dàbẹ́rẹ́ àṣẹ apẹlẹnu kọrin kése gbogbo olórí ọba wọn ṣiṣẹ́ ìbí mi ò sí nínú abá wọn bọ́ba mo súnmọ́ba níwọ̀n ẹgbẹ̀je mo jìnnà sọ́ba níwọ̀n ẹgbẹ̀fà nítorí pé àrọ̀bà fìlọ̀bá ń pa mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri ayé tí ń wò mí mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí o mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ wà ní Nàìjíríà mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ wà káàkiri ilẹ̀ òkè òkun lọ́hùn-ún mo kẹ́yìn tẹ́ ẹ wà káàkiri Áfíríkà ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà l'Amẹ́ríkà mo kí yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà London mo kí yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní Europe mo kí yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní Canada specially ni mo kí yín o mo lù yín lọ́gọ̀ ẹnu gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi èmi orúkọ mi náà ni bàbá gbàgede ìmọ̀ tí gbogbo yín ti mọ̀ aláwìyé adébáyọ̀ sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́kúta ètò tí ẹ fẹ́ wò lónìí òun náà ni ètò September 8 ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹsàn-án ọdún 2021 on the 8/9/2021 òun náà ni ètò tí ẹ fẹ́ wò lónìí mo kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí orí ètò bàbá gbàgede ìmọ̀ ẹ wá jẹ́ kí n fàsìkò yìí sọ fún yín wípé gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti wà lórí ìkànnì tí a wà yìí ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ kàn wá tẹ́ ẹ wá wo ètò wa tẹ́ ẹ dẹ̀ ń lọ bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe ṣéǹjì máìndì yín lónìí kẹ́yìn náà yí ọkàn padà pé mo dẹ̀ máa tẹ̀ lọ́kùnrin nípa ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí kẹ́ ẹ bá wa tẹ̀ ẹ́ bákan náà ni pé ẹ rí àmì aago kan níbẹ̀ sọ eléyìí ni wọ́n ń pè ní notification bell ẹ bá mi tẹ̀ bákan náà tí ẹ bá ṣe báyìí ẹ ti di shareholder bàbá gbàgede ìmọ̀ TV bákan náà ni pé ẹ̀yin tí ẹ ń wò lórí Facebook ẹ wo ibi tí wọ́n kọ follow sí ẹ kọ́kọ́ wo òkè kẹ́ ẹ rí pé gbàgede ìmọ̀ with aláwìyé báyọ̀ ni wọ́n kọ oríṣiríṣi èèyàn gbàgbéje channel ni wọ́n ti ń jíṣẹ́ mi gbé lórí Facebook àti lórí YouTube
tí wọ́n fi tó jẹ́ pé wọ́n ń post ẹ̀. Mo rí gbogbo tó ní kálukú ń kọ ní kọ́mẹ́ǹtì nígbà tí wọ́n bá ti jíṣẹ́ mi gbé sí orí Facebook. Ẹlòmíì á rò pé mi gan lòun bá sọ̀rọ̀, ẹlòmíì á rò pé mi ni mo ní channel. Tó bá ti yàtọ̀ sí bàbá gbàgede, tó bá ti yàtọ̀ sí gbàgede mọ̀ with Aláwìyé Báyọ̀ lórí Facebook, ibikíbi tẹ́ bá tún ti rí èmi kọ́ ni mo ní wọ́n jí gbé síbẹ̀ ni. Ẹ yọra yọ ara yín kúrò ńbẹ̀. Fídíò yìí lágbára Ọlọ́run ó dá mi lójú pé ó wà lórí Facebook náà, ó wà lórí YouTube. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbéṣẹ́ mi wọ́n kú oríire, wọ́n á bẹ̀rù wọn níbodè. Ẹ jẹ́ kí a gbé ọkọ̀ tèní sórí agbami, kí a bẹ̀rẹ̀ ètò tèní, kí a jọ túkọ̀ tòní, ká lè jọ gúnlẹ̀ sébùté ayọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí ètò tẹ́ ń wò yìí, òun náà ni Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV. Lórí chánẹ́ẹ̀lì tẹ́ ń wò yìí, láìpẹ́ láì jìnnà ká tó lọ́sẹ̀ méjì rèé, ohun mèremère tuntun yóò máa wọ chánẹ́ẹ̀lì yìí wá. A máa ṣe sport, a máa ṣe lórí health, a máa ṣe lórí ìdílé aláyọ̀, àṣà àti ṣe lóríṣiríṣi, ìtànṣẹ̀dálẹ̀ ìlú àti àwọn ọ̀rọ̀ tí à ń sọ bá ti ṣe ń sọ yìí. Kì í ṣe Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ nìkan lẹ́ máa wò mọ́ o. Oríṣiríṣi staffs láti ní lórí channel yìí tẹ́ máa wò live and direct, tẹ́ sì máa gbádùn. Tí wọ́n bá subscribe fún wa, àwọn oríṣiríṣi tó ti kúnlẹ̀ ní tẹ́ máa gbádùn. Gbogbo táwọn wí láàrin ọ̀sẹ̀ méjì ni. Tó ohun tí fi ṣíde tòní lórí olóyè Sunday Igboho ni o, àti ẹjọ́ tí wọ́n pe ìjọba sí kóòtù ní Ìbàdàn nítorí àwọn tí wọ́n lọ balẹ̀ Igboho jẹ́ àti àwọn tí wọ́n pa síbẹ̀. Lánàá òde yìí tí í ṣe ọjọ́ keje oṣù kẹsàn-án ọdún 2021, ó ní wọ́n tún sún ìgbẹ́jọ́ sí. Ó ní lọ́ọ̀yà olóyè Sunday Igboho ni wọ́n pàdé ní kóòtù pẹ̀lú lọ́ọ̀yà DSS àti Attorney General of the Federation tí àwọn náà ní agbẹjọ́rò tiẹ̀, tí gbogbo wọn jọ pàdé. Wọ́n ti jọ ń pàdé bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí gbogbo wa mọ̀, ṣùgbọ́n ti tàná yìí àrágà ni ẹ ti kẹni o. Ìdí ni pé àná ló ní kálukú wá ṣe atótónu, àtàgbẹjọ́rò Igboho, àtàgbẹjọ́rò DSS àti agbẹjọ́rò Attorney General. Àná ni oníkálukú ro tẹnu ẹ̀, ni wọ́n sọ bí iṣu ṣe kún àti bọ́bẹ̀ ṣe kún. Kí ló ní kálukú rí? Àná ni wà ń pè ní ọjọ́ wá wí tẹnu ẹ̀ tí a mọ̀ sọ́jọ́ hearing. Tẹlifíṣàn ńlá gbàgbàrà tá a mọ̀ sí flat screen, ó ní agbẹjọ́rò olóyè Igboho ló gbé lọ sí kóòtù. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n á gba gbogbo èèyàn láyè pé kí wọ́n wọlé nínú òfin, lábẹ́ òfin. Ẹni tó bá pe èèyàn kan lẹ́jọ́ tàbó pe ìjọba lẹ́jọ́ àbó pe àjọ kan lẹ́jọ́, dandan ni fún wọn láti àláò. Wọ́n máa gba gbogbo àwọn èèyàn wọn láyè láti wọnú kóòtù kí wọ́n wá fojú ara wọn rí kí ló ń ṣẹlẹ̀. Àmọ́ tàná yìí kẹ̀kẹ́ ó lékè kà, torí pé gbogbo àwọn tí wọ́n lọ pátá ni wọ́n lé dànù. Nígbà táwọn èèyàn máa fi dé kóòtù lánàá, DSS pt mobile ni wọ́n rí lẹ́nu ọ̀nà kóòtù tí wọ́n jẹ́ káwọn èèyàn wọlé. Agbára káká gan pàápàá ni wọ́n fi jẹ́ kí agbẹjọ́rò olóyè Igboho àti àwọn èèyàn bíi méjì péré ni wọ́n gbà láyè láti wọlé. Àwọn méjì tó wọlé tẹ̀lé àwọn agbẹjọ́rò pàápàá ti já ti fọ́n ni wọ́n fi wọlé lánàá. Ní Nàìjíríà, ọjọ́ wo la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ òdodo? Ọjọ́ wo la fẹ́ máa fẹjọ́ ṣègbè? Kò sí nǹkan méjì tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀, torí wọ́n plan. Ọlọ́run ni ò fún wọn ṣe. Wọ́n ti gbèrò lánàá láti dojú ẹjọ́ yẹn bolẹ̀. Wọ́n ti rí bẹ́jọ́ yẹn ṣe lọ pé ibi tọ́rọ̀ yìí ń lọ yìí, Igboho á máa yí wa mọ́lẹ̀. Ṣé ẹ gbàgbé iye tí Igboho tí lọ́ọ̀yà ẹ̀ tó sùn gọ́fìmẹ̀ntì, DSS àti Attorney General of the Federation 500 billion naira olóṣù wọn. Àná gbogbo evidences to proof àná ni lọ́ọ̀yà Igboho ló kó lọ sí court. Gbogbo bí wọ́n ṣe pa àwọn èèyàn, ibi tí wọ́n pa àwọn èèyàn sí, gbogbo fídíò kéékèèké táwa ń ṣe jáde, àṣà àwọn ará bíi ní lọ́wọ́. Àṣẹ lọ́ọ̀yà yẹn ní lọ́wọ́. Ó gbé fídíò bí tí wọ́n ti pa àwọn èèyàn,
gbogbo ibi tí Lady K ti ń pariwo wípé wọ́n ti ń yìnbọn bá a ṣe ń gbọ́rọ̀ bọ̀ gbogbo ẹ̀ ní lọ́ọ̀yà yẹn ló kó fídíò ẹ̀ dé kóòtù lánàá. Bákan náà ni pé ibi tí wọ́n ti wọ́ òkú Àdògán nígbà tí wọ́n fọ́ orí ẹ̀, ibi tí wọ́n ti wọ́ òkú ẹ̀ gbogbo ẹ̀jẹ̀ ilẹ̀ yẹn pátá ni lọ́ọ̀yà yẹn kó dé kóòtù lánàá. Gbogbo ibi tí wọ́n ti fìbọn tí wọ́n ti fi fọ́ gbogbo gíláàsì mọ́tò tó wà ní olóyè Ìgbòho tó wà ní ilé olóyè Ìgbòho gbogbo ẹ̀ ní lọ́ọ̀yà yẹn kó dé kóòtù. Wọ́n dẹ̀ make sure pé wọ́n play gbogbo ẹ̀ pátá tí lọ́ọ̀yà DSS, lọ́ọ̀yà Attorney General àti lọ́ọ̀yà federal government àti tí gbogbo wọn fojú ara wọn wò lánàá. Kódà adájọ́ gan wò ó. Béèyàn bá dorí ahun lánàá ní kóòtù yóò ké yóò sunkún látàrí aburú táwọn DSS yìí ṣe. Ohun tó wá yà mí lẹ́nu ni pé bókànràn kí DSS lójútì kí bànújẹ́ dé bá wọn pé ṣé àwọn làwọn bayé jẹ́ tó yìí. DSS má tún gbórí sókè, wọ́n má sọ̀sọkúsọ lẹ́nu àtàgbẹjọ́rò Attorney General. Kí ni wọ́n sọ? Wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n ń wò lẹ̀ yìí, wọ́n ní wọn kò fi hàn wá nínú fídíò yìí wípé ẹ̀jẹ̀ èèyàn ni. Wọ́n lẹ́jẹ̀ tẹ́ ń wò lẹ̀ yóò fi hàn wá pẹ́jẹ̀ èèyàn ni. Wọ́n ló lè jẹ́jẹ́ ológbò tí wọ́n pa. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá mọ ìdí tí DSS fi make sure pa wọ́n pa ológbò ní ilé olóyè Ìgbòho níjọ́ yẹn ni. Ìdí tí wọ́n fi pa ológbò ìdí méjì ni, kì í ṣe nítorí pé wọ́n rò pé olóyè Ìgbòho nìkan. Ìdí àkọ́kọ́, wọ́n rò pé olóyè Ìgbòho wọn mọ èyí tó jẹ́ nínú àwọn ológbò yẹn, tó dẹ́ni tó fún wọn lọ́wọ́ sọ fún wọn pé olóyè Ìgbòho a máa di ológbò ńgbà míì. Wọ́n ní ìdí àkọ́kọ́ ní tó fi pológbò. Ìdí ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé àfi káwọn pa nǹkan ọ̀sìn mí o nínú ilé yìí, torí pé ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n fi wọ́ ẹni tí wọ́n wọ́ yẹn, wọ́n mọ̀ pọ̀rọ̀ yẹn ńgbà tó bá dé kóòtù àwọn àjẹ̀bí bọ̀. Àwọn dẹ̀ rẹ́dì láti kí orí ẹjọ́ bọ gọ́tà, láti korí ẹjọ́ bọ núgbó. Látara tí wọ́n ṣe yìí ni wọ́n ṣe pa ológbò. Fara tí agbẹjọ́rò DSS, agbẹjọ́rò Attorney General máa sọ̀rọ̀ lánàá lẹ́yìn tó wo fídíò yẹn tó tẹ́rù bà òun náà. Ṣé àwọn agbẹjọ́rò dẹ̀ mọ̀ bí wọ́n ṣe ń yí ẹjọ́ sọ́tún sósì? Ó wá ní àti wo fídíò yìí lóòótọ́, ṣùgbọ́n kí ló nínú fídíò yìí kò fi yé wa, kò fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ẹ̀jẹ̀ tá à ń wò yẹn ẹ̀jẹ̀ èèyàn ni. Ẹ̀jẹ̀ tá à ń wò yẹn kí la assurance wípé kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ ológbò tí wọ́n pa, tí kì í bá ṣe pẹ́jẹ̀ ti ta sọ́pọlọ. Ṣólógbò ni wọ́n pa ni wọ́n á máa wọ́, ológbò ni wọ́n á máa fọwọ́ wọ́ tó yẹn. Èdí nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì. Nígbà tí agbẹjọ́rò àwọn DSS gbọ́n tí agbẹjọ́rò Attorney General sọ, làwọn náà bá Táíwò Awo olórúkọ agbẹjọ́rò àwọn DSS. Fara tóun náà máa dáhùn ló ní òdodo ní àfi káwọn lọ ṣe tẹ́ẹ̀sì tí wọ́n máa ń ṣe fún ẹ̀jẹ̀ tó máa fi mọ̀ pẹ́jẹ̀ lágbájá rèé. Ó láfi dandan káwọn lọ ṣe ìdánwò yẹn, káwọn lọ ṣe àyẹ̀wò yẹn, káwọn tó lè proof wípé ẹ̀jẹ̀ èèyàn ní lóòótọ́. Ìgbà tí lọ́ọ̀yà olóyè Ìgbòho máa sọ̀rọ̀, ìyẹn ní fídíò tá a wò yìí àti fídíò tí DSS ti ń ṣe tipẹ́tipẹ́, wọ́n ti fẹnu ara wọn sọ ń bẹ̀ pé lóòótọ́ làwọn yìnbọn pẹ̀lú méjì. Ibẹ̀ lọ́wọ́ wọn ti bọ́. Abdullahi Abubakar tó jẹ́ agbẹjọ́rò fún Attorney General of the Federation tí a mọ̀ sí AGF, nígbà tágbẹjọ́rò àwọn DSS gbọ́n tó sọ yìí, nígbà tóun náà gbọ́ bẹ́ẹ̀ ló bá ní àfi kí wọ́n lọ ṣe test yẹn o. Kódà Abubakar sọ lánàá débi wípé kí àwọn kíkọ́ọ̀tù kí wọ́n dẹjọ́ yẹn nù pátápátá. Ṣé lóòótọ́ DSS náà mú fídíò jáde? Àwọn náà play fídíò fún kóòtù. Kí ni fídíò tí wọ́n play? Wọ́n play ibi tí olóyè Ìgbòho tó ti sọ pé gbogbo Yorùbá ẹ lọ dira yín lámùrè o, nítorí pé lóòótọ́ la gba Oòduà nation, ẹ̀yin Yorùbá ẹ lọ dira yín lámùrè kí àwọn Fúlàní ìbá máa gbé yín patán. Ẹyọ kan ṣo táwọn mú wá nìyí. Ṣùgbọ́n gbogbo bí iṣu ṣe kún bọ́bẹ̀ ṣe bẹ́, ó ní agbẹjọ́rò olóyè Ìgbòho ló kó wá sí kóòtù. Pẹ́pẹ́yẹ pọnmọ ní kóòtù lánàá. Tó wá yà mí lẹ́nu jù ni pé ṣó tọ́, ṣó dáa, ṣó yẹ ká gbọ́.
wípé lẹ́yìn tí wọ́n pa gbèjègbèjọ ní olóyè Ìgbòho, DSS ò tún lójútì, Attorney General of the Federation ò tún lójútì, wọ́n tún sọ pé àfi kí wọ́n darú ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ nù, kí wọ́n pa àwọn ẹni yìí gbé, kí wọ́n balẹ̀ Ìgbòho jẹ́ pé Attorney General of the Federation òun ló lórí ẹni tí tó mọ̀ ń pa òfin jù. Ṣé bí wọ́n mọ òfin, wọ́n mọ tó ń ṣẹlẹ̀, wọ́n mọ tó kàn ní òfin, wọ́n mọ̀ pé táwọn ṣe yóò right. Ìdí rèé tí Attorney General fi kọ́kọ́ yọra ẹ̀ kúrò nínú kéèsì pé DSS ò sọ fóun wípé àwọn lọ́bẹ̀ lọ destroy olóyè Ìgbòho, ilé olóyè Ìgbòho. Ó dẹ̀ tún yà wá lẹ́nu nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ hearing tóun náà ń fò sókè tó bẹjọ́ lórí, tí Abubakar tó jẹ́ agbẹjọ́rò ẹ̀ tó ń lọ tó ń bọ̀ tó tún sọ pé kí kóòtù kí wọ́n fẹjọ́ ṣègbè, kí wọ́n da ẹjọ́ yẹn nù. Èmi mọ̀ pé kò possible. Àṣà ìmá rìkọ́ọ̀dù àwọn fídíòsì náà lánàá torí wọ́n jẹ́ kẹ́nikẹ́ni wọlé, lẹ́yìn tí wọ́n wá parí ìgbẹ́jọ́ àti ńgbà tí wọ́n lé gbogbo àwọn èèyàn. Mo fẹ́ ká wo fídíò clip yìí báwọn èèyàn ṣe fẹ̀hónú wọn hàn àti ńgbà tí wọ́n parí ẹ̀. Kódà Ọlọ́run yọ ọmọkùnrin kan pàápàá náà méjì tí wọ́n jẹ́ kó wọlé. Ẹ̀kántà tó ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti DSS mo fẹ́ ká jọ gbọ́. Wọ́n ní kó kó nǹkan tó kó sápò, nǹkan tí fi ń ṣọmọkùnrin tó kó sápò, wọ́n ní kó kó kúò. Ó ní láíláyé òun ò lè kó kúò, wọ́n ní kó yọ lòun ò lè yọ. Ó wá nígbà tó ń fagídí wọlé, ó ní wọ́n wá sọ pé ọlọ́yọ Yorùbá lẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ yìí o, Yorùbá ní DSS tó ń sọ̀rọ̀ yìí. Ó tún wá ń sọ kò mọ̀ pé ọmọkùnrin yẹn ń gbọ́. Ó wá sọ pé ọlọ́yọ tó bá jókòó ni òun máa tú sí lára ni, òun máa túbọ̀ sí lára, ó máa kú dànù ni. Mò ń bọ̀, irọ́ tí mò ń pa yìí ẹ̀fẹ̀ tí ara yín gbọ́ lẹ́nu ẹni tọ́rọ̀ ṣẹlẹ̀ sí. Mò ń padà bọ̀. Mo kí ọmọ káàárọ̀ oòjíire níbi tí wọ́n ti láǹfààní àti máa wà. A wà ní ìlú Ọ̀yọ́ State ní ìlú Ìbàdàn báyìí níbi tí trial olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá tó ti ń wáyé lórí court case ìgbẹ́jọ́ ẹ̀sùn tí lọ́ọ̀yà olóyè Sunday Ìgbòho fi kan ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ibẹ̀ la wà báyìí. Ẹ kú ọdún mẹ́ta èèyàn mi nínú Ìṣọ̀kan Ọmọbíà Olú TV. Ẹ kú ọdún mẹ́ta, ẹ kú àfọmọnìyàn ṣe. Àdẹ̀kú àdéhùn ti ta ní fún olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá. Kóòtù yẹn la wà báyìí, ṣùgbọ́n Yorùbá bọ̀ wọ́n ní kí sóbìà tó dégbò olúgànbẹ̀lá kó máa ń ké sí gẹ́gẹ́ bí òwe táwọn Yorùbá máa ń pa. Àwọn kan ìyàlẹ́nu kan tó ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ ní kóòtù lẹ́nu ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ó fún wa lára. Lóòótọ́ àwa náà mọ̀ pé kò sí nǹkan tó ń bọ̀ lókè tí ló gbà, ṣùgbọ́n a ní láti tètè ké síta káwọn aráyé náà gbọ́ bí nǹkan ṣe ń lọ. Ní àárọ̀ yìí àtìgbà tí kóòtù ti bẹ̀rẹ̀ táwọn ẹ̀ka òlẹ́nu ló máa jẹ́ ọjọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin báyìí tí kóòtù máa wáyé, ṣùgbọ́n gbogbo aláàkọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta àwọn fún àwa olólùfẹ́ olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá ní àǹfààní láti jẹ́ kí a wọlé sínú court, láti jẹ́ ká gbọ́n tí ó ń lọ kí anadẹ́ fi ta wa rí. Ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí níṣe ni àwọn ọlọ́pàá kún wájú Ọ̀yọ́ State Justice High Court of Justice PM 5031 Ìbàdàn. So wọ́n dí gbogbo ọ̀nà pa, wọ́n jẹ́ kí everybody wá láǹfààní àti wọlé ju pé èèyàn mẹ́ta péré which is ẹni tó jẹ́ adélé fún bàbá olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá àti comrade mi dáadáa tí mo fọkàn bọ̀ láṣẹ forí security purpose àti lọ́ọ̀yà. Ṣùgbọ́n ká ní nǹkan máa ń lo wa ṣẹlẹ̀, ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn yẹn náà múra because at least ẹ mọ̀ ìjọba Nàìjíríà ìjọba tí ò bọ̀ fófin ni, tí wọ́n dẹ̀ ní ọ̀nà èrú láti lè púpọ̀. Lóòótọ́ mi believe pé kò ní ṣe kankan because at least ojú ká wọn mọ́, so wọn rẹ̀ ní fẹ́ ṣe èwù. Ẹ jẹ́ kí n ká mẹ́ padà sí ẹ̀yìn kẹ́yìn náà rí bí nǹkan ṣe rí bí iwájú kọ́ọ̀tù ṣe rí lélẹ̀. Ẹ̀wọ̀n àwọn ọlọ́pàá wọ́n yẹn tó lọ. Àbáwọ̀ ló láti wọlé ni. So bí nǹkan ṣe lọ gẹ́gẹ́ bí nǹkan ṣe lọ náà mú wa fún yín. Àwọn fún àǹfààní, wọn fún anybody láǹfààní láti jẹ́ kí anybody wọlé sí inú court ẹ̀ ju àwọn even àwọn tó ní kéèsì mi gẹ̀ wọ́n fi tiwa dí wọn lọ́wọ́. Wọn jẹ́ káwọn náà tún wọlé àwọn èèyàn tí ó bá ti olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá wa tó jẹ́ pé nǹkan mìíràn àwọn náà wá ṣe nípa tí court àwọn náà wọn ò jẹ́ kí àǹfààní àti lè wọlé. Ẹ bá wọn ṣe ráǹgà káàkiri. So but èmi máa ń pè dúró lọ sóso because òní wọ́n ní kí DSS kó ẹ̀rí wá, ẹ̀rí tí wọ́n sọ pé lóòótọ́ olóyè Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá sọ stockpile gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fẹ̀sùn kàn pé ó ń kó ìbọn pamọ́ sílé ó dẹ̀ ṣe fàyàwọ́ ìbọn kí wọ́n kó ẹ̀rí wọn wá. Ṣùgbọ́n wáyà mi lẹ́nu pé ọwọ́ ọjọ́ nígbà náà wá kó àwọn iṣẹ́ wọn wá tó wá pọ̀ bí omi báyìí. Ó nọ́mà bẹ́ẹ̀, ó nọ́mà. Yorùbá sọ pé tó bá máa dá
ó máa ní kùdẹ̀kùdẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n gbà pé nínú lọ́sàn-án oṣù mo ń fi àsìkò ìbẹ̀ ọgbẹ́ ọmọ káàrọ̀ òjìrè ní tí láǹfààní àti máa wò wá kẹ́ láǹfààní àti máa wò wá ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí máa lọ káàkiri àgbáláyé ẹ máa ṣí ẹ̀ kán mọ́ bóyá ń lọ at least gbogbo wọn tí ìròyìn tí lọ́yà bá dẹ̀ mú wá lẹ́nu gẹ́gẹ́ bí ẹjọ́ wọn gbogbo ẹ̀ náà la máa gbé síta tẹ máa rí ẹ má bínú pé ẹ fi bẹ́ẹ̀ rí mi ní online púpọ̀ ẹ mọ̀ Yorùbá bọ̀ wọ́n ní àgbà tó ṣubú ni ó ká ara yòókù ẹ̀ lọ́gbọ́n gẹ́gẹ́ bí Yorùbá ṣe máa sọ because ó gba ọgbọ́n àdè láti strategize a rí pé ó dà pé agbára media tá a ní wọ́n tún ti ń take as advantage fún wa láti lò against wa but at least àwọn ẹ̀rín kẹ́kẹ́ máa tẹ́ pé kò lẹ́tọ̀ọ́ láti jẹ́ kó wà online because tó pé gbogbo nǹkan la máa ń gbé sí online ó fà á tí ó tó fi rí bẹ́ẹ̀ so à ń bẹ ogun ẹ̀mọ́ káàrọ̀ òjìrì ẹ bá wa ṣe program yìí ẹ jẹ́ kó lọ tó bá ṣe lọ tó náà ni àwọn ẹ̀mọ́ ṣe mọ̀ pé bí nǹkan ṣe lọ ilé ní abala court bàbá ní Ọ̀yọ́ State Justice High Court of Ọ̀yọ́ State High Court of Justice PMB 5031 Ìbàdàn. Láwọn àkókò tí a fi máa mú àwọn rìpọ́ọ̀tì mi wá mo fẹ́ pé gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjìrè sí àkíyèsí kan kí ni àkíyèsí náà ni pé tẹ bá wò dáadáa máa rí pé àwọn atájà jàgbára fún Yorùbá nation lẹ́nu àsìkò péréte díẹ̀ gbogbo ọmọ akọ́ta a week níwọ̀nba bọ̀ tó fà á ti gbogbo àfi week náà ni pé ó ṣe láàánú pé Yorùbá sọ pé à ń torí àjà níta ló ń jà lẹ́kùnlé òun because èmi wò pé gbogbo ìyá tí olóyè Sunday Adéníyì ẹ̀mọ́ ń jẹ́ ń sìn gbogbo ìpèníjà tí àwọn tí wọ́n kó nílé wọn fojú tán dojúkọ ṣèmi torí mi àti ọmọ káàrọ̀ òjìrè ni ṣùgbọ́n gbogbo òròyìn tí mò ń gbọ́ lọ́sùn lóṣù ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ fún mi torí ohun tí ò da ni Yorùbá máa ń wí ṣèbí a ní pé àti kíní kan wá síwájú tí kíní tí àwọn Yorùbá máa ń pò kẹ́ pé tí èjìlá bá síwájú tí ọká bá tẹ̀lé so àti dúbọ̀ méjì bá lágbára fáwọn ọmọ ènìyàn ṣùgbọ́n ìkàkàkẹ́ àwọn ọmọ káàrọ̀ òjìrè kárí pé ẹni yìí ó ti jáde fún wa ó ti wá bá wa jìjà ibi tí a ò lè jìjà sí kàkà kí gbogbo wa gbárùkù tì lẹ́yìn ká dúró tí ká mọ̀ pé yes àsìkò rẹ̀ láti jẹ́ ká lo advantage pé àtìkẹ́ nìkan tó já kanjú nu wa tó dìde ká fi jagun àjàyè kàkà kí gbogbo wa ṣe bẹ́ẹ̀ náà ọ̀tẹ̀ ìlara ohun ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn àbòsí ní gbogbo wọn bá káàkiri ló yẹ kó yẹ kọ̀ọ̀kan sú mi pé so bí Yorùbá ṣe rírè ṣé bí Yorùbá ṣe rí lélẹ̀ ẹ mọ̀ ó máa súnyàn náà àti ní ẹ ti blood ẹ tọ́jú ìrọ̀ níbẹ̀ nẹ̀ tẹ́ pé at least risk life wa ibi tẹ́ ti pa wá pa wá ẹ̀mí tẹ́ pé àǹjẹ́ fẹ́tọ̀ wa ọlọ́pàá àtúnyìnbọn lọ́nà tí ó tọ́ sí wa sts náà tún wá save ìwé ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n á tún wọ́n ṣe àkọlù burúkú yẹn sí kò wá sí ọmọ káàrọ̀ òjìrè kankan tí ọ̀rẹ́ máa kálá débi pé gbogbo wọn á torí bọnú kò kàn wá mo dẹ̀ wo kankan èmi ronú bọ̀ mo pé ó dà pé ìran Yorùbá ìran tí èpè áwọlẹ̀ òun wọn lórí wọn ni wọ́n jẹ́ and èmi náà sọ ẹni mọ́ sí kankan pé èpè áwọlẹ̀ kankan ò jà wá kankan ojú kòkòrò lè wọ̀ bí àlùbá wá jà ipò ní afẹ́ so ìyẹn ò yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ náà àyẹn o bàbá yìí tó ń jíyàwó ìyá tó ń jẹ ìṣẹ́bí torí mi àtẹ̀yìn ṣé yà ń jẹ ni at least pé kò lówó gan at least àmọ́ iye tó wọ́t àmọ́ mọ́tò tó ní àmọ́ iye bóyá lè travel anytime tó bá wù bọ́ wà pé jẹ́ kí n gbìyànjú kí n fi àsìkò agbára tí mo ní kí n fi gba ìran mi kalẹ̀ àsìkò yẹn lẹ́wà rẹ ni gẹ́gẹ́ bíi pé òní ọ̀tá yín àsìkò yẹn lẹ́wà rí pé ilẹ̀ ló ní òsẹ́ni ò kì í ṣe tẹ̀lé backup wọn okun tẹ́ kó sú èmi ò kí n parọ́ because at least mo gbá Yorùbá n tẹ́ ṣe fáwọ́ lọ́wọ́ mo tẹ́ ṣe Fábíọ́lá o lẹ́ tún ti bẹ̀rẹ̀ báyìí ṣé irú kóòtù olóyè Sunday Adéníyì Ìgbòho ṣá ló yẹ kí á wà lẹ́ni tí èrò ilẹ̀ Yorùbá wà nílé jáde sún jáde káwọn ọlọ́pàá gẹ́mọ̀ pé yẹ́sẹ̀ nìyí lóòótọ́ àwa ló ń jà fún ṣé irú kéèsì olóyè Sunday Ìgbòho yẹ kí wọ́n máa gbọ́ ní ìlú tí ó jẹ́ pé ibẹ̀ gan ló bèsì ká máa rí èèyàn thousands lọ́wọ́ jáde pa ẹ̀yẹ́ ká tẹ̀ ṣe protest látẹnu ilé ẹnu ọ̀nà pé kẹ́mọ̀ pé yes bàbá yìí ò kì í ṣe ọ̀daràn àwa ló ń jà fún ṣé ẹ bá gbọ́ nínú rẹ́kọ̀dù pé bóyá kidnap family olóyè Sunday Ìgbòho rè wọ́n gbé rí náà family yẹn kẹ́kọ̀ọ́ yàtọ̀ lè jí gbé àná àwọn àtàwọn tẹ́lẹ̀ náà tó já àwọn ọmọlẹ́yìn náà mo bí wọ́n sọ wọn kan mí lóògùn mi lẹ́ni ìṣòbọ̀ Fúlàní tí ó jí mi gbé atra àágbìyànjú but kò possible náà ni so possible jà Fúlàní ó jí mi gbé yóò jí mi gbé so possible ṣá so kò sẹ́ni tó wà tí ò dira dásìkò ogun kan báyẹn but ẹni yìí so gbàdúgbàdà tí Sunday Ìgbòho ṣé ó lè Sunday Ìgbòho 100 Fúlàní fẹ́ takò ló fẹ́ dúró náà gbogbo mọ̀ lọ but ó tún wá fara ẹ̀ sílẹ̀ ó fowó
fọlá filé fipò foyè fiyì sílẹ̀ ó fi ń jà fún yín still yet náà Yorùbá ẹ ronú o nítorí ẹ̀kọ́ jẹ́ kó sú èmi pọ́s ni pé ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣẹlẹ̀ tán kò pé ọ̀sẹ̀ kan tí ọ̀rọ̀ ẹ̀ wáyé náà tán ní gbogbo nǹkan náà bẹ̀rẹ̀ sí ní gbogbo oríṣiríṣi àwọn fọmọdé tí mo wá ń gbọ́ online tí mo rí àwọn èèyàn tó wá sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ mọ́ pé so bí o bá ṣe rí lélẹ̀ àti káàdì wá fún àmì sí pòlò ẹ̀ Sunday adé ní adé mo sọ ni o gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́rìn ara ó máa sú mi pé ẹ̀wọ̀n àtàwọn jà fún àkọ́kọ́ náà ni pé ẹ̀ fún lówó tẹ bá pẹ́ nìkan fẹ́ nìkan lówó pé kó lọ fún Sunday Igboho lówó náwó yín jẹ ni èmi mọ̀ dáadáa kẹ́ni tó wọ́n bèèrè lówó ẹ̀ nìkan kẹ́ fún wa lówó pé ká lọ fún bàbá owó lélẹ́ àná ibo ló kù tẹ̀lé fìdí ẹ̀ lọ fi di bíbá kò ní gbà lọ́wọ́ yín tó fẹ́ jẹun náà ti ṣe fún so kí wàá ní gbọ́ apẹ́ nìkan fẹ́ fún 1 million kẹ́ igọ́ ló pa 1 million tó fẹ́ fún ẹ tó wá kó tó fi rán bí ẹni ẹlẹ́rè bàbá yà ní pé yá òkè ìbólé sẹ́kọ̀ọ́ ẹ ní ìdíkà báyìí ẹ lọ fi di bíbá ó ní gbà ẹ ti mú mọ́ dáadáa ní ìmájà sọ́lá ṣe tẹ́ pé ó jìnà tẹ́yìn ò mọ́ mọ́tò tó gbé wá gbọ́ngbà yẹn gan bàbá kọ́ ló ní pé kọ́ máa kàn gbé lọ́kọ́lá ṣiṣẹ́. kẹ́ fún yẹn kẹ́ fi mọ́tò jì kẹ́ gbé mọ́tò pé ẹ gba mọ́tò yìí bàbá sọ mi pé ya ẹ̀yin security wò lẹ́ni ìdí mọ́tò ẹ lọ jẹ́ ẹgbà ẹ lọ mọ́ lò kò sí mọ́tò ló fẹ́ rà kí ló fẹ́ fi ṣe kẹlẹ́ fún lóko ẹ fún ẹ̀wọ̀n ẹ fún 1 million kẹ́kẹ́ ẹ ní kíni ẹ fún lóko kẹ́kẹ́ ẹ sọ mi pé lágbájá ìwọ ló wà ṣẹ́dẹ̀ fáwọn èèyàn jẹ́ káwọn èèyàn tó wà lẹ́yìn ẹ jẹ́ kán dunnú fún wọn láàyè jẹ́ kán dunnú kán lè bá àṣẹ tó wá tinú kó wọn lè bá wù láti lè ṣiṣẹ́ ni ṣùgbọ́n kàkà kí nǹkan ẹ fi rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀mọ́ káyọ̀ òjìrè ìgbà tí wọ́n wá dé náà wọ́n ojú wa gbà mí tí gan ṣé ẹ̀mọ́ ẹjọ́ tí wọ́n gbìyànjú àti fi kan ṣe wà ní ẹ̀mọ́ ẹjọ́ tọ́lọ́pàá fẹ́ ṣe wá lọ́sẹ̀ nípa àbẹ̀rẹ̀ fẹ́ tọ̀ wá but àdéhùn òde náà Yorùbá tó wá jẹ́ tí bàbá wa ń jà fún ó wá jẹ́ nǹkan títí fún wa pé àárín yìí gbogbo yín ò jáde gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ wá ń bá olóyè Sunday Igboho lé gbà yẹn pé máa lọ àwọ̀ ẹ̀yẹn gbogbo máa wá ta ẹ wá mẹ́kù ẹ̀ sún sẹ́yìn lóòótọ́ ó dúró èmi ò bíkọ́ tó dúró èmi gẹ́gẹ́ ni pé so bí o bá ṣe rí lélẹ̀ àǹkọ́ ìtẹ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ náà ni àwọn bàbá kẹ́típẹ́sákẹ́sí pé ẹ sọ fún Sunday Yorùbá tó ń jà fún Yorùbá ò ṣe jà fún Yorùbá tẹ́gbọ́n máa tì ọ́ pé wọ́n máa lọ báyìí wọ́n sọ pé àwọn ohun tó bá pa ṣẹlẹ̀ tán ni eré mo pé àfìgbà tí wọ́n tó bọ́ọ̀sì olóyè Sunday adé ní Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá mo tó mọ̀ pé yes ọ̀rọ̀ táwọn bá yẹ sọ padà ṣe ṣèbí kóòtù lílé kóòtù rí náà ẹ wò èèyàn mélòó ló kú wọ́n tó wá burúkú tán ìwọ nìkan ló máa kú èèyàn mélòó wà ń bí tẹ́jọ́ ọmọ Yorùbá ṣé wọ́n bá wá sí Sunday Igboho jà fún lélẹ̀ ṣé wọ́n máa ti Sunday Igboho jà fún lélẹ̀ ẹ wá dóná ẹ tó ní fọ́tò lè kan náà tó mọ̀yàn ó lágbára ó lóògùn ó lẹ́sẹ̀ ó lókìkí ó ní gbogbo ẹ̀ never found tó yẹ pé Yorùbá ò dá síkàtà aláníwà wà báyà kọ́lá wá bá sínú fíìtì mọ̀ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ náà yes na because at least ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ ayé máa ń jẹ́ ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ ayé máa ń jẹ́ náà at least ó jẹ́ nǹkan tìjú fún ọmọ káàró jíire o ẹ jẹ́ kí á jí ẹ jẹ́ ká lè ronú. báyìí ni ẹjọ́ ṣe tẹ̀síwájú kéèsì ẹ̀ ti parí bá so àwọn èèyàn wá sí jáde bọ̀ láti inú court. sá. kí ni mo sọ. àmọ́ ti dànù ní nítorí pé ìjọba apá kan dálé apá kan ronú ní apá kan sí ni wọ́n irú ẹjọ́ tó ti gbé wá ń sìn wọ́n sọ pé kàn jẹ ìjọba àpapọ̀ ní kàn jẹ ẹjọ́ yẹn fún kí ni wọ́n fi jẹjọ́ nù ẹ̀rí tó wà lẹ́yìn gbogbo atótónu lọ́jà Sunday Igboho àti ẹ̀rí tó dájú èyí tó ń béèrè pé kàn jẹ ẹjọ́ nù lè tó jẹ́ pé ìtẹ́wa lọ́rùn bẹ́ẹ̀ bákan náà nígbàtà láyé ti dáyé ni ẹni tó bá jẹ́ olùpẹ̀jọ́ ni àwọn èèyàn rẹ̀ ní ẹ̀tọ́ láti jẹ́ pé kán wọlé ilé ẹjọ́ àti ń wálé ẹjọ́ yìí sì ló ti ń lọ bí ẹlẹ́ẹ̀kẹrin táwọn wálé ẹjọ́ yìí gbogbo ìgbà táwọn wá àwọn wọlé ẹjọ́ lónìí wọ́n kọ̀ láti jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá wọlé ẹjọ́ ọ̀dọ́ bí agídí ọ̀dọ́ kan làwa bí 2 sí 3 tá a fi wọlé báwo ni wọ́n ṣe lè máa fi ẹ̀tọ́ wa dùn wá fún torí kíni so à ń rọ ìjọba àpapọ̀ àti àjọ àwọn DSS àti gbogbo àwọn àjọ oní ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́
kí wọ́n ronú padà sí gbogbo àwọn ìwà tó ń wù pẹ̀lú àwọn èèyàn wa. ẹ má bínú o kí ni lọ́ọ̀yà bàbá sọ nípa ojú tí àwọn fi wo ìdájọ́ tí ilé-ẹjọ́ gíga dá. lọ́ọ̀yà tí sọ ni pé wọ́n ní kán da ẹjọ́ nù ṣùgbọ́n àwọn ní ìgbàgbọ́ ní pé ẹjọ́ ń tà karabọ̀ ń tà tẹ̀sẹ̀ bọ̀ yìí nítorí ọ̀sán máa sún lórí ẹjọ́ ta kù. báwo ni wọ́n sún ìgbẹ́jọ́ pátápátá final judgment báwo ni wọ́n sún sí. náà wọ́n tún náà wọ́n ṣe final judgment wọ́n ní ká padà wá ní on the 17th this month. ọ̀sẹ̀ ọ̀hún tí oṣù yìí kí wàá ní. lọ́ọ̀yà bàbá tó gbé plasma kan wọlé kí ló wà nínú ẹ̀ kọ́kọ́ dáhùn. n tó wà nínú plasma yẹn ni pé n tó ṣẹlẹ̀ nílé bàbá fún ẹ̀rí pé kí wọ́n lè mọ̀ pé lóòótọ́ ni ìjọba àpá ní àwọn àjọ DSS wọ́n ṣe àṣemọ́ṣe ìtọ́jẹ́ kan gbé plasma wọ́n plé rẹ̀ fún gbogbo àwọn adájọ́ àti àwọn lọ́ọ̀yà tó wà ń bẹ̀ láti rí i pé ẹ̀rí tó dájú ni pé àjọ DSS ṣe àṣemọ́ṣe ní ilé Chief Sunday Igboho. nígbà tí adájọ́ wá rí àwọn kan yẹn ojú wo ni wọ́n fi wò wá bí ọ̀rọ̀ tí ìjọba àpapọ̀ mú wá gẹ́gẹ́ bí àṣà tó kù wá láwọn náà tẹ́lẹ̀. n tó ṣẹlẹ̀ ní pé gẹ́gẹ́ bí òfin adájọ́ àwọn máa fojú sùnùkùn wó lọ so adájọ́ wà lórí pé ọ̀dà pẹ̀lú gbogbo ẹ̀rí òun fojú sùnùkùn òun fi ń wò. àwọn lẹ́ni fún gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá àti gbogbo olólùfẹ́ Sunday Igboho àtàwọn ọ̀dàlẹ̀ Sunday Igboho. àmọ̀ràn tí mo ní fún gbogbo ọmọ Yorùbá ni pé gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ mọ́ sùn o ẹ kó sójú múmú o àwọn ọmọ Yorùbá àwọn tó ń jẹ́ bíi ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ lórílẹ̀‐èdè gbogbo wọ́n fẹ́ mọ dẹ́rùbà wá wọ́n fẹ́ kọ́yẹ́ pé ká mọ sáfà wọn torí pé n tó ṣẹlẹ̀ lẹ́ni yìí báwo lẹ́sẹ̀ lè ní ká mọ̀ wọnú kọ́ọ̀tù tó gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mò ń bẹ̀ yín mò ń rọ̀ yín gbogbo ń tẹ́ ẹ bá ní kẹ́ ẹ lè fi dìfẹ́ǹdì ara yín ẹ lọ́mọ dìfẹ́ǹdì ara yín o gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá gbogbo ń tẹ́ ẹ bá ní wọ́n ń sọ fún mi pé wọ́n bá oògùn lápò mi wọ́n sọ fún mi pé kémi tú oògùn ara mi lẹ̀ kí n tó gan báwo mo ṣe kí lélẹ̀ mo ní ṣe eléyìí lè hàmù èèyàn ni ó ló lè hàmù èèyàn pé kí n tú oògùn ara mi sílẹ̀ mi ìgbà fún ìgbà tí mo wọlé ó rò pé mo ti wọlé ó sọ fún mi pé tó bá yẹ kó tú tọwọ́ ẹlẹ́ni tí n bá tú sí lára ẹ̀kan ló máa wọlé ó mì pé wọ́n wá láti wá pààyàn bíbà yìí wọ́n wá láti wá pa wá bíbà yìí pé tí n bá kó kíní ọwọ́ mi lẹ̀ tó n bá tú sí mi lára ó máa wọlé sí mi lára lẹ́ẹ̀kan náà ni tẹ́lẹ̀ pé wọ́n ṣetán láti fẹ́ mọ ọmọ Yorùbá ẹ gbáradì kẹ́ múra o. ẹ ti dá àwọn ọ̀dàlẹ̀ Yorùbá lóhùn àti kíní. àwọn ọ̀dàlẹ̀ Yorùbá ọ̀dàlẹ̀ Sunday Igboho. ọ̀dàlẹ̀ Sunday Igboho àwọn ò ní sọ pé kéèyàn mọ̀ dalẹ̀ àní ní kéèyàn mọ̀ dalẹ̀ ṣùgbọ́n n tó dá mi lójú ni pé ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kù ẹni tó bá dalẹ̀ bó ọ̀rọ̀ lẹ́tí bẹ́ẹ̀ wọ ọmọ káàrọ̀ òjìrè ẹni tó jẹ́ aṣojú fún olóyè Sunday Adéyẹmọ Igboho ṣá ní abala ti ìlànà tó rí sí ẹjọ́ tí olóyè Sunday Igboho pè ló sọ̀rọ̀ tán sí pé ìjọba àpapọ̀ gbọ́ ó paláṣẹ fún àwọn DSS pé kí wọ́n da ẹjọ́ yẹn nù kí wọ́n da ẹjọ́ tí olóyè Sunday Igboho pè nù. Second is that wọ́n yẹ tún fi orí wa pé pẹ̀lú ẹ̀rí tí àwọn proof níwájú ilé ẹjọ́ wọ́n sì tún insist pé àfi kí ẹjọ́ yẹn dúró so mo gbọ́ ọba yẹn káàrọ̀ òjìrè pé ibi tí wàhálà ti wà lélẹ̀ òkè kò sí lọ kò sófin kò sáǹfààní pé kò sófin àtẹlẹmọ ní ilé ẹ̀ka òjìrè ṣé ètò kàn ní pé kí wọ́n da ẹjọ́ nù ní àbí ẹ jẹ̀bi àbí ẹ jẹ̀bi we just get to know pé there is something wrong somewhere but nílé láǹfààní jù báyìí lọ àwa ti parí iṣẹ́ tí a lè ṣe ní iwájú high court ní iwájú judiciary high court of justice ní ilé ẹjọ́ ní Ìbàdàn lẹ́nu so but àwọn jẹ́ kó yín pé eléyìí ò kò fíkì wa kò dẹ̀ wíkì wa but ó láti ẹgbẹ́ mọ̀ pé yes Nigeria is Nigeria people pé lóòótọ́ they are lawless country tí ò lófin tí ó ní ìbọ̀wọ̀ fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn so odò àgbà kò tí kò dà ṣẹlẹ̀ nǹkan láti sọ. kò sí nǹkan tí mo kàn máa gba gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ní àmọ̀ràn ni wípé kí gbogbo wa jí ká má sùn ká jí ká má sùn Yorùbá nation á gbé wa kò ní gbọ́dọ̀ lè láṣẹ Èdùmàrè so nǹkan tí mo kàn máa sọ náà nìyẹn because I wonder báwo ni ìjọba ṣe máa ní kí bí akọ́ da ẹjọ́ nù ẹ wọlé lóru ẹ pààyàn tó dẹ̀ sí inú òfin pé kẹ́ lọ́ máa rédìí yàn lóru ẹ wá ń lọ́wọ́ agbára ojú àti gbogbo ọ̀dà ẹlẹ́mọ Yorùbá bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn Yorùbá nation. ẹ káàbọ̀ padà ṣe gbọ́n tọmọkùnrin yìí sọ bó ṣe rí nìyẹn ohun tójú àwọn èèyàn rí lánàá ní kóòtù torí màgòmágó tí wọ́n fẹ́ ṣe yìí òun náà ni wọ́n ṣe lé gbogbo èèyàn pé wọn ò gbọ́dọ̀ wọlé ṣùgbọ́n pẹ́pẹ́yẹ pọ̀n mọ́ ń bẹ̀ Yorùbá sì fi hàn wọ́n pé ọmọ ọkọ làwọn tó lórí olóyè Ìgbòho náà ni mo sì wà olóyè Ìgbòho láìpẹ́ yìí lágbára Ọlọ́run ó súnmọ́ ká gbọ́ pé wọ́n ti fi wọ́n sílẹ̀ nítorí pé ìlànà ọmọ Oòduà wọ́n sọ ọ̀rọ̀ lórí fífi olóyè Ìgbòho sílẹ̀ o
wọ́n ní ìdí rèé tí àwọn ò tí ì fi olóyè Ìgbòho tí kóòtù ní Bẹ̀nẹ̀ tí wọ́n ò tí ì fi olóyè Ìgbòho sílẹ̀. Wọ́n ní ìdí ni pé àwọn kóòtù yìí wọ́n lọ sí vacation. Ṣé mọ̀ pé tí wọ́n bá parí àwọn kóòtù ní ìparí ọdún tiwọn tí wọ́n pè ní court year. So àwọn kóòtù kì í ṣe dandan kó jẹ́ January to December rárá. Ó ní ọdún kan ó nígbà olóṣù kan táwọn máa bẹ̀rẹ̀ ìgbẹ́jọ́ ọdún tuntun. Ó dẹ̀ nígbà tí wọ́n máa parí ẹ̀ wọ́n á wá lọ vacation. Ìgbà yẹn làwọn adájọ́ lè ráyè lo lífù tán lè. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ní sí àwọn adájọ́ ní Bẹ̀nẹ̀ ni wọn ìdí rèé tí wọ́n sọ pé wọn ò ṣe tí rìlíìsì olóyè Ìgbòho. Wọ́n wá sọ pé ó súnmọ́ o kó jẹ́ pé ńgbà tí àwọn aráabí bá wọlé ó súnmọ́ kí wọ́n rìlíìsì ẹ̀. Maxwell Adélẹ́yẹ òun ló sọ eléyìí tí ń ṣe agbẹnusọ fún ẹgbẹ́ ìlànà ọmọ Oòduà. Òun ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó sì sọ pé ní agbára Ọlọ́run ó súnmọ́ kí wọ́n fi olóyè Ìgbòho sílẹ̀ ní ìgbà tí wọ́n bá tí àwọn agbẹjọ́rò àwọn adájọ́ nígbà tí wọ́n bá wọlé padà àti àwọn agbẹjọ́rò. Bó tiẹ̀ ti hùn kó jẹ́ pé ní ìjẹta àbíjẹrì ọ́díò kan káàkiri tí gbogbo èèyàn gbọ́ nípa ẹ̀ tó dá wàhálà lẹ̀. Kí dẹ̀ ló fà á? Olóyè Ìgbòho pẹ̀lú ìkan nínú àwọn agbẹjọ́rò ẹ̀ tí ó jẹ́ Aliu ó ní wọ́n jọ ní tàkùrọ̀sọ kan tí gbogbo ayé sì gbé ọ́díò yẹn kiri. Ó bà mí nínú jẹ́ pé àwọn èèyàn gbé ọ́díò yẹn síta. Èmi gbọ́ mo mọ̀ọ́mọ̀ má gbé síta ni mo kàn sọ gbẹ́rẹ́ lé lórí ni. Àmọ́ nígbà tí ọ́díò yẹn ti jáde bọ́díò náà ṣe rí òun náà ni gbogbo wa gbọ́ yẹn. Àmọ́ wọ́n ti wá fi dá wa lójú ò wípé kò sí ní tó jọ. Àwọn èèyàn ti ń gbé rúmọ̀sì kiri pé olóyè Ìgbòho máa ṣèǹjì gbogbo àwọn lọ́yà. Rárá o rárá, lọ́yà yẹn ti sọ pé wọn ò ní ṣèǹjì lọ́yà kankan. Talent tó sọ bẹ́ẹ̀ òun náà ni Ọlásùpọ̀ Òjó tó jó lórí àwọn agbẹjọ́rò Sunday Igboho ní Benin Republic. Wọ́n ní the coordinator of legal affairs for the detained Yoruba Nation agitator Sunday Adeyemo Sunday Igboho Ọlásùpọ̀ Òjó has said Igboho has no plan to change his Benin-based lawyers. So ó là ń gbọ́ yìí pé lágbára Ọlọ́run kò sí nǹkan tó jọ wípé olóyè Igboho ó fẹ́ yọ kúrò nínú àwọn agbẹjọ́rò ẹ̀. Ó ní lóòótọ́ ló jẹ́ pé nínú àwọn agbẹjọ́rò yẹn àwọn kan wà tí wọn ò ṣe déédé, àwọn kan wà tí wọ́n sì ṣe déédé. Ó ní oníkálùkù ló ní iṣẹ́ tiwọn tí wọ́n ń ṣe fún wọn pé torí ẹ̀ àwọn ò ní yọ. Ní agbára Ọlọ́run Olódùmarè ṣe mọ̀ pé tínú bá bíyàn kò sọ̀gbọ́n ẹ̀ ni. Èmi náà gbọ́ díò yẹn lóòótọ́, àmọ́ èyí tí mo fẹ́ kó dára lójú ni pé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run dúndùn báyìí òun lọ sàn ó so nígbẹ̀yìn láìpẹ́ yìí tí wọ́n bá folóyè Ìgbòho sílẹ̀. Ó dá mi lójú pé kò ní wá Nàìjíríà. Ó dá mi lójú pé kò ní wá sí Nàìjíríà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń sọ pé kí n sọ fún pé kó má wá òun náà ti gbọ́. Ìbínú ló fi sọ ohun tó sọ ní ìjẹta àbíjẹrin fún ọ́díò tí gbogbo wa gbọ́. The video so went so viral ló yẹ gbé èèyàn ló gbọ́ nínú ọ́díò yẹn. Conversation òun àti kan nínú lọ́ọ̀yà ẹ̀ ni. Mo rò pé yẹn bẹ́ nìkan sọ̀rọ̀. Ó dẹ̀ dágbò dúró yẹn Ìgbòho lòun ò tí jẹun. Ó dẹ̀ dá dúró kò pẹ́ nínú bá bí Ìgbòho pé ọ̀gbẹ́ni wá. Ó dẹ̀ dá mi dúró tó báyìí. Àkọ́kọ́ náà ò yọjú sí mi látijọ́ yìí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ó tún wá dá mi dúró ńgbà tó jàjàrí mi. Ebi ń pa ẹ̀mí o, ìyẹn sáfìbínú sọ̀rọ̀. Gbogbo wa náà láti gbọ́. Ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run kò sógun kò sọ́tẹ̀ mọ́. Mo fẹ́ kí gbogbo wa fi ọkàn balẹ̀. Lórí Lady K olóyè agbẹjọ́rò Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbésì akọ níwájú adájọ́, ọkùnrin takuntakun, ọkùnrin tí ń dátọ́ lẹ́nu ìgbín. Ó ṣe gudugudu méje àti yàyà mẹ́fà o. Lẹ́yìn gbogbo ọ̀nà tó gbà láti yọ Lady K kúrò nínú ìgbèkùn kó wá tó gbégbèsè akin tó fẹ́ gbé, ó kọ lẹ́tà kan sí àwọn DSS. Lẹ́tà náà mo fẹ́ kí n kà á kí gbogbo wa gbọ́, àfi kí n ka lẹ́tà yẹn.
ó kọ lẹ́tà yẹn ó fi ń pe DSS ṣàkíyèsí wípé ọmọbìnrin tí ẹ gbé pamọ́ yìí àkọ́kọ́ náà ìyàwó ilé ni ó sì ti ní ọmọ kan ó sì tún láwọn àgbààgbà ńlé tó jóun gangan ló ń tọ́jú wọn. ìǹtẹ́ ń ṣe yìí kó bá máa lẹ́yìn mú fàsìkò yìí bẹ̀yìn o pé ẹ fi arákùnrin yìí sílẹ̀ àtẹnìkan tó kù tẹ́ gbé láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó lè padà bú yín lọ́wọ́ ó dẹ̀ lè sọ Nàìjíríà lórúkọ tí kìí ṣe ti Nàìjíríà. mò ń bọ̀. Igboho 8 DSS will be damaging Nigerian reputation by floating court orders lawyer. Lẹ́tà tí Igboho kọ tí agbẹjọ́rò olóyè Igboho kọ sí DSS lẹ́tà náà ni mo fẹ́ kà yìí. Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì, lawyer to the detained aides of Yoruba Nation agitator Sunday Adeyemo alias Sunday Igboho, says the Department of the State Services will be damaging Nigeria's reputation by refusing to comply with court orders granting bail to 12 of his clients. The lawyer stated this in a letter to the secret police on Tuesday titled Request for the Release of Amudat Abibat Babatunde and Jamiu Noah Oyetunji, already granted bail by the Federal High Court but still in your custody. Àkọlé ìwé náà tó fi ránṣẹ́ ni pé ìbéèrè fún ìdásílẹ̀ àwọn méjì tí ẹ mú sí ìgbèkùn yín o, Amudat Abibat Babatunde tí a mọ̀ sí Lady K àti Jamiu Noah Oyetunji, ẹnìkan tó kù tí wọ́n jọ dá dúró tí wọ́n sì wà nígbèkùn. Àwọn méjèèjì yìí ò mú ń béèrè fún wọn o torí wípé kóòtù ilé adájọ́ ó ti gba onídùúró wọn ó ti fi wọ́n sílẹ̀ láyọ̀ o. Lẹ́tà náà tún wá lọ báyìí pé it partly read the continuous incarceration of the applicant, particularly Amudat Abibat Babatunde, known as Lady K, a single mother with aged parents and the sole breadwinner of her family, who since her arrest by your agency lost all contact and possible means to see and fend for the welfare of her children and aged parents, have greatly affected their families and caused untold aggressions of their health. While we respect the intentions of the services to change the detainees pursuant to the laws of the land, it is equally imperative to note that same law has granted them bail and a further direction has been made by the court that the detainees should report to the SSS on the first Monday of every month, which we shall ensure that the detainees obey. We strongly believe that respecting an order of court is a mandatory responsibility, and DSS, being a creation of law and an agency that prides itself on the strict observance of the rule of law, will be damaging the reputations of the country by refusing to comply with the same for any reason. In view of this, we appeal that in the interest of justice, respect of the rule of law, and the mental welfare of the detainees and their family, that the SSS effect their release in accordance with the bail order of court, even as we assure the agency of their availability at any time they are needed afterwards. Had earlier reported that the DSS last week freed 10 of the 12. Lẹ́tà tí ẹni yìí kọ sí DSS òun náà ni àtìgbọ́ yìí. In tó kọ sínú lẹ́tà yìí ni wípé Àmùdá Babátúndé tí a mọ̀ sí Lady K àti ẹnìkan tó kù, àwọn méjèèjì yìí o, ilé ẹjọ́ ti dá wọn sílẹ̀ o, wọ́n ti gbonídùúró wọn. Àmọ́ ìmá tún dá wọn dúró yín ó lè fún ìlú Nàìjíríà ní orúkọ o. Bákan náà ni pé ǹjẹ́ mọ̀ pé òfin kan náà yìí òun ló dá ẹ̀yin DSS sílẹ̀. Òfin kan ṣoyìn náà tẹ̀ lójú yìí òun náà ló tún dá àwọn Lady K náà ló dá wọn sílẹ̀, ló gba onídùúró wọn. Tẹ́ ẹ bá wá kọ̀ tẹ́lẹ̀ fi wọn sílẹ̀, ẹ jẹ́ sọ fún yín o, Lady K tẹ̀ ń wò ní ó ní ọmọ kan o, ó ti bímọ. Bákan náà ni pé ó tún ní ìyá àti bàbá tí wọ́n ti darúgbó. Bákan náà ni pé àwọn ẹbí ẹ̀ òun nìkan ṣoyìn náà ni ọmọ lójú ẹlẹ́yìn fún wọn. Òun nìkan náà la lè náwó sí lọ́mọ kan gbòógì
ọmọ kan ṣo tá a fi ń tọrọ ẹgbẹ̀rún ọmọ tá a lè fi wí ẹgbẹ̀rún ọmọ tó ju ẹgbẹ̀rún ọmọ lọ. Bákan náà ni pé òun ní wá jíjẹ ní wá mímu fáwọn òbí rẹ̀ lélẹ́yìí tó jẹ́ pé látijọ́ tiẹ̀ ti mú wàhálà àti ìdààmú ti dé báwọn ẹbí yìí torí pé wọn ò láǹfààní láti bá Lédìké sọ̀rọ̀ láti rí tàbí láti wá nǹkan kan fáwọn òbí ẹ̀ láti jẹ. Ó wá lóun wá ń fi àsìkò yìí sọ fún ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ DSS wípé ìfi ọmọbìnrin yìí sílẹ̀ òun náà ló máa dáa fún yín láì fi sílẹ̀ pẹ̀lú ẹnìkan tó kù tẹ́ ẹ gbé orúkọ burúkú lẹ́ẹ̀ máa sọ Nàìjíríà o àti pé lẹ́yìn fi hàn pé ẹ̀ ń tẹ òfin lójú bàṣàbàṣà ni òfin kan ṣo iná dẹ̀ ló dá yín sílẹ̀ ohun tó kọ rèé o. Ó wá lóun fi àsìkò yìí pé àwọn DSS wípé ẹ tẹ̀ lófin o ẹ gbọ́ nǹkan tó fi ilẹ̀ wa sọ ẹ fi àwọn méjèèjì sílẹ̀ lálàáfíà kí wàhálà kò bá máa so. tó Yorùbá ní àlọ́ òun náà là ń ṣe síwájú ìjà. Ọlájẹ́ngbèsì rò lọ́kàn rẹ̀ wípé tóun bá kọ́kọ́ ṣerú eléyìí fún àwọn DSS bóyá wọn ajẹ́gbọ́ òun náà ló ṣe tó ṣe yìí ṣùgbọ́n gbà tí DSS ò bá ti gbọ́ ó ti sọ pé òun ó sùn DSS fún tí wọ́n pè ní contempt of court. Ìyẹn ni pé ìfẹjọ́ṣègbè ìfi ìdájọ́ tí ilé ẹjọ́ tó ti dá ìfiṣègbè àti ìkọ̀yìn sí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ là ń pè ní contempt of law. Lélẹ̀ tó sì jẹ́ pé lábẹ́ òfin ẹnikẹ́ni tó bá dánrú ẹ̀ wò ẹ̀wọ̀n ni o ẹ̀wọ̀n gidi náà ni. Ṣùgbọ́n ẹja túbọ̀ máa ṣe ládùúrà wípé lágbára Ọlọ́run àti Lédìké àtẹnìkejì á gbọ́ròyìn ayọ̀ lórí wọn láìpẹ́. Èyí tí màá fi ṣe lọ lónìí ó tó bíi mẹ́ta. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ni wípé ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé bí mo ti bá yín sọ̀rọ̀ yìí ní àná òde yìí ẹni tí wọ́n ń pè ní Gumi tó jóun lágbódegbà fún àwọn bandit tó ń dúnkokò mọ́ Nàìjíríà pé àwọn bandit ò níbi lọ o wọn ò ní kúrò Nàìjíríà títí tí Nàìjíríà máa fi fún wọn ní amnesty bíi tó ṣẹlẹ̀ ní South. Gumi máa ṣe ojú mi tó lánàá ó ṣe àyàgbàǹgbà yakókò nàkí ó lọ sí ìlú olóyè Sunday Igboho ìlú Ọ̀yọ́ nílùú tí a mọ̀ sí Igboho gangan fúnra rẹ̀ ó lọ sílùú yìí ó sì ń sọ kábàkàbà lẹ́nu nígbà tó débẹ̀ ó nílùú yẹn rèé o ó ní káwọn èèyàn wo bí Fúlàní ti ń dẹran kiri káwọn èèyàn wo bí Fúlàní àtàwọn èèyàn ti jọ ń gbé papọ̀ ó ní eléyìí tó wá jẹ́ pé ẹni tí wọ́n gbé òun àtẹ́ni kejì tí wọ́n jọ lọ ó ní kí wọ́n wò báwọn bí olóyè Sunday Igboho tó fẹ́ dàlúrú tó wà ní incarceration tó wà látìmọ́ ó ní kán wò bí ìlú ṣe dáa tó tán fẹ́ bàjẹ́ ó ní Fúlàní àti àwọn èèyàn gidi tí ń ṣe Yorùbá ó ní wọ́n ti jọ ń gbé tipẹ́ ẹ̀wẹ̀ má jẹ́ ń sọ̀rọ̀ jù ẹ já wo nǹkan tí Gumi lọ ṣe nílùú Igboho lánàá mò ń bọ̀. Bismillahirrahmanirrahim. Today we have visited this town, Igboho, which found is a Muslim community, and we can see some cattle grazing in their courtyard. This is a place where I think Nigerians need to understand that we need to live together, because I've seen nothing here that can warrant people to agitate that they should be separated from our beloved country, Nigeria. Professor Osman Yusuf, I don't know whether you have anything to say. Yeah, this is Igboho, made famous by a detainee in Benin Republic. Nigeria is one and will always remain one. We're just from the hinterland where we've seen example of how people should live, right? And this is why we're here. Nigeria is our country, and we are working to see how we can all come together, all faith. You see, the town we went to, Elisha, Burata, is it Burata? You see churches, you see mosques, you see Fulanis, you see the natives, you see Yorubas, all coming together. This is the Nigeria we grew up in, not the poison Nigeria, this Igboho, yeah. Igboho people, and people say Nigeria is divided.
It is the elites that are dividing Nigeria, not the common people. The common people are all the same. So, we're here as Nigerians and we'll continue to be one, inshallah. Thank you very much. tó ẹ káàbọ̀ padà Gumi lẹ̀ ń wò yẹn o atẹ́nìkejì ẹ̀ tí wọ́n jọ lọ sí Ìgbòho secondary school kan tó wà nínú Ìgbòho òun náà ni wọ́n dúró sí tẹ̀ ń wò wọ́n yẹn ṣé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní gbólódì òkú ìta rẹ̀ kì í wúgbẹ́gi àìsílé ológbò ilé òdìlé òkúté ni ilé ti dilé ó ti dilé elékúté báyìí nígbà tí ó sòlógì nílé nígbà tí Ìgbòho wà ní Nàìjíríà wọ́n bí òun kú kó lọ bẹ̀ kó lóun lọ ṣe nǹkan kan nílùú bàbá ẹ̀ nílùú àbínibí ẹ̀ àmọ́ ẹjẹ́ á máa wò ẹ̀yin ará Ìgbòho mo fàsìkò yìí sọ fún yín o pé ẹ ta mọ́ra o lẹ́yìn tí wọ́n fi ìlú gọ̀gọ̀ sílẹ̀ tí wọ́n fi gọ̀gọ̀ lọ́rùn sílẹ̀ ó lè jẹ́ Ìgbòho làwọn báńdíìtì tún bọ̀ o bóyá Gumi wá bá wọn wọlé wò ní wíwá tó wá o a ò lè sọ o torí n tó wá ṣe ní Ìgbòho kò yé mi èmi fàsìkò yìí pé ẹ̀yin ará Ìgbòho wípé ẹ beef of security yín security wise àṣà ẹnìkan ní shine your eyes ẹ fojú sóde o ẹ dẹ̀ jẹ́ kí commissioner of police ẹ jẹ́ kí wọ́n wà wíà lórí ọ̀rọ̀ wípé gbogbo tẹ́yìn náà bá lè fi ṣe security fúnra yín ẹ̀yin ọlọ́dẹ ìlú Ìgbòho ẹ má sùn o ó lè já wọn onísùmọ̀mí àwọn agbénipa yìí bóyá Ìgbòho ló kàn tí wọ́n fẹ́ wá wọ̀ Gumi òun la gbóde gbà fún wọn wọ́n lè ràn wá pé kó wá wọlé wò fáwọn báwo níbẹ̀ ṣe rí èmi ò lè sọ o mi ò sọ pé n tó wá ṣe ń bẹ̀ nìyẹn àmọ́ alọ̀ ní síwájú ìjà o alọ̀ òun ló ń síwájú ìjà ẹ gbìyànjú kẹ́ rí wípé ẹ̀yin security tẹ́ wà ní Ìgbòho ẹ rí pé ẹ beef of security yín nínú Ìgbòho láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìntàrò Ọlọ́run má fi ba ìntàrò jẹ́ o mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bi mí pé kí ló lọ ṣe ń bẹ̀ èmi fúnra mi ò mọ ohun tó lọ ṣe o mo kàn sádédé rí ń bẹ̀ ohun tó lọ ṣe ń bẹ̀ pàtó kò ní mí nì kódà gbogbo táwọn ará bíi ìdánwò yìí ẹ ti rí pé lára àwọn Fúlàní dáadáa inú wọn gan ò dùn sí gbogbo tútọ́ ń pa kiri àkọ́kọ́ náà inú gbogbo Haúsá ò dùn sí ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé lára àwọn Fúlàní ẹgbẹ́ wọ́n ti ń fi hàn wá sí pé inú àwọn ń bàjẹ́ sí òun ló fa ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí Aminu Bello Masare gọ́fìnà Katsina State gọ́fìnà yìí ti fi hàn wá irú ẹ̀dá tóun jẹ́ wípé inú òun ò dùn sí gbogbo aburú tó ń lọ yìí kódà ó lóun regret amnesty tóun fáwọn bandits ó lóun regret wípé òun bá wọn fún wọn ní amnesty ẹ má gbàgbé Katsina State ibẹ̀ ní ìlú Mr President tó wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ gọ́fìnà bẹ̀ ló ń tuná lẹ́nu gbogbo ìgbà yìí ó ní òun mọ gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ bandits ó ní Fúlàní ni gbogbo wọn ó là mọ́lẹ̀ ó ní Fúlàní ni wọ́n ó lẹ́sìn kan náà èdè kan náà làwọn jọ ń sọ ó lẹ́sìn kan náà làwọn jọ nígbàgbọ́ sí ó ní Fúlàní ni gbogbo wọn kò sí ó ní tí gbogbo wọn bá ṣe Fúlàní tán ó ní 70% wọn tí a mọ̀ sí àádọ́rin ó ní 70% wọn ó ní Fúlàní ni wọ́n nígbà tí wọ́n interview ẹ̀ ní AIT ó ní Bello Masare sọ̀rọ̀ yìí ẹ já wo fídíò yẹn ká gbọ́rọ̀ yẹn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lẹ́nu Aminu Bello Masare mò ń padà bọ̀. So let's get to speak with the governor who knows where the shoe pinches in terms of some of the decisions that he's made in the face of the banditry that we've seen in the past few weeks or months in Katsina State. The executive governor of Katsina State, Governor Aminu Masare, he joins us from Katsina. Thank you, Excellency, for joining us tonight. I must condone with your people and your government over some of the things that we have seen, the killings that we have seen by these bandits. With some of the efforts that you have made in the past few months, and in fact, at the start of your second term in office, the kind of overtures that you have employed in reaching out to some of these
bandits and some of the measures that you have taken recently also, legally speaking. Would you say any of those have worked? Well, I think they are working. All the efforts we are making, we have made some progress, but we have not progressed as much as we had wanted, because our intention is to have normalcy return to our communities and villages. But unfortunately, due to the nature of bandits and the way they operate, they don't have any umbrella that they operate. They operate independent of each group, and they can have over 100 groups in the forest, all made up of bandits, kidnappers, rapists, and armed robbers. So we are employing all measures necessary to contain and curtail this situation before this year runs out. We can't afford to allow this situation to continue. And we are taking all necessary measures, not only in Kaduna, but all other governors in the northwestern state, including Niger, to have effective measures in place, like the one that collectively all of us have by shutting down communication, markets, movement of vehicles, especially those carrying animals, movement of motorcycles, closure of filling stations. And we have gone further through the committee to look at our entire state and close all those filling stations that are located in the forest area. You travel from here to any town or village, you see petrol station in an isolated place. Who is it serving? What is it serving? So we suspect that those kind of filling stations are dispensing fuel to bandits, and we intend to close all of them. Measures will continue to roll as we make progress day by day. And in fact, we have started to see some measure of progress, because movement of bandits in large groups has drastically reduced to 3 or 4 motorcycles. And we hope as the measures bite harder, we'll see that movement becomes impossible. However, we know it is causing some hardships to some of our people living in some places, but we appeal to them to bear with us, to bear with the government, that what we are doing in the best interest of the generality of the people. And from the reports we are having, the majority of the people are so far happy with the situation and giving maximum cooperation. So, I mean, first and foremost, I'd like to know what you think about some of these decisions and the measures that you have taken and effect on the livelihoods of people of your state. For example, the shutting down of some of these businesses, the filling stations that you have talked about. It definitely will affect the livelihoods of people. Have you thought about that, and what are you doing to that in that respect? We are not totally shutting all the filling stations. Like the frontline local governments, we said 2 filling stations will operate. And in those filling stations, nobody will sell fuel in a jerrycan or in a gallon. So we're not completely shutting down. Like I said earlier, of course, there may be some hardships. Well, certainly it's better now to take these hardships in order to restore normalcy. We have discovered, and we have at least some of these filling stations that are dispensing fuel in jerrycans. And if you could remember, only 2 or 3 days ago, the police command with the DPR had to close also some stations, because some discovered dispensing just in over 60 25-liter jerrycans. So this is so common. So the simple reason, if we have filling stations in the urban centers, those designated urban centers,
I think those people can go and buy, and we cannot afford anybody in golf or in a bus or in a private car having more than 5,000 liters of fuel, 5,000 naira worth of fuel. Then when he comes back again on the same day, certainly we will refuse. We ask him to refuse because what is he doing? Where has he gone? If he's a commercial transporter, we have already directed that all commercial buses and taxis will be painted in Kaduna latest by 15th of September. Failure to do that will arrest anybody conveying passengers. And we are also centralizing areas where passengers should be collected or dropped. So I think we are taking certain measures. Like I said, yeah, they are painful, but they are necessary. For some of the lawyers who have taken up and looked at closely this executive order that you've signed, and in the statement that you released, of course, that executive order took effect on the 31st of August. And you backed your decision by the effect of Section 176, subsection 2 of the Constitution, which empowers you as a governor to protect the lives of the citizens of your state. But some lawyers have argued that it is the House of Assembly or the National Assembly, as the case may be, is empowered to make laws, and the executive orders should come or empower the laws of the House of Assembly or the National Assembly. In this case, how do you relate to that argument, which of course they brought the issue of human rights into effect here, when you've said there is a ban on movement on some routes in the state? Ganga, you see, lawyers will always argue. We are taking extraordinary measures to save lives and properties of our people. So, and I'm sure we have the full backing of our State House of Assembly to take measures that will restore peace, harmony, and our lives the way they were before. We never said that the intention is to totally eliminate criminality. It has never been done before, and we are not deceiving ourselves that we can do it now. But the situation should be brought under control in such a way and manner that people will continue with their daily lives unhindered. With regards to what lawyers say, well, all the statements I signed, the citation of the provisions of the Constitution was also made by a lawyer, a permanent bench member, what do you call it, a member of the bench, permanent bencher, and who is the Attorney General of the state. And I'm sure he is fully aware of the constitutional provision. And we have also consulted with the House of Assembly. They know what we are doing. And I'm sure anytime, any day, they will support us. And there is nothing like infringing on anybody's fundamental rights. I think you are right. Stop at where somebody's right starts. So are you saying that it is okay under fundamental rights, we allow bandits to fuel, to carry arms, to do all sorts of things that are unnatural and against the law? I think there is nothing against what we have done or what we are doing that against the fundamental rights of any individual or group. Governor, are you considering to put in place a law banning open grazing in Katsina State to entrench ranching, if that is the way you think will work for animal husbandry? You see, we already have started. Like I said, the federal government has given us 6.2 billion. And as a state government, we are also investing 6.2 billion. The objective is to have Fulani stay in one place. I think roaming about
I think is not the best, and they should not be encouraged. And in fact, for us, even it's un-Islamic. So what are we talking about? Do you have animals that you cannot feed, that they have to stretch over other people's land or on somebody's farm before they can feed? And you say that that is right? I don't think it is right. I don't think it is right. And certainly once we finish putting in place places where grazing of all animals, both cattle and ruminants, will take place, so the issue of anybody roaming about should be a thing of the past. But I mean, the question I was trying to, I mean, you're making those efforts physically speaking, but legally speaking, are you putting in place, for example, what we've seen in southern part of the country, where the governors are putting in place the anti-open grazing laws? Is that going to come into effect in Katsina? We intend to have a law banning unnecessary roaming. But before we do that, we will make provisions where the animal will stay. I think the situation in southern part of the country is slightly different from the situation here in northern part of the country. Most of these cattle rearers, herders, majority of them are coming from this northern part of the country. So for us to have a control, you should make a law that will be followed, not a law that will not be followed. So for us to come up with a law, first of all, we'll put the structures on ground, then we can have the law that will back up the structures so that nobody moves or roams about. Let's deal with a matter that has caused a lot of curiosity amongst a lot of people. These elements that are killing people in the name of banditry, do you perhaps have an idea of who these people are? You mentioned that they have different groups, but I know that you've made an overture to some of them, to reach out to them, to in fact grant amnesty to some of them. Who are these people in the real sense of it, Governor? They are the same people like me who speak the same language like me, who profess the same religious beliefs like me. So what we have here on ground, these bandits, they are not aliens. They are people we know. They are people that have been living with us for hundreds of years. The infiltration we have from some West African countries and North African countries are also people of the Fulani extraction. Majority of those involved in this banditry are Fulanis, whether it is palatable or not, but that's the truth. I'm not saying 100% of them are Fulani, but the majority of them are. And these are people who live in the forest, with their main occupation is rearing of cattle. Probably over time, their fortunes dwindle with the climate change, lack of access to education, both Islamically and Western, also aggravated the situation. The fall of Gaddafi, instability in many West and North African countries, saw the influx of arms and ammunition, accompanied with illegal drugs and intoxicants that polluted the environment and that made them what they are. And I think it is our responsibility to cure this. And we in Katsina, together with all the governors of Northwestern State, we are determined to cure this. If some of these people are identified, how then is it difficult to hold them down, to prosecute them? For example, if you seem to, because in some part of the South here, some of these people are not known to those whom they attack in their farms or whom they kidnap. They are alien to a lot of people living in the southern part of the country. But you said the situation is slightly different up north. So how difficult is it to prosecute some of these known bandits?
it's not about the difficulty in prosecuting them. The difficulty in accessing where they are. They live in the forest. The terrain is very bad, and reaching them in the forest and rocky areas is also very difficult, especially, like we said, the necessary equipment to reach up to where they are not readily available. So I think with the help of technology and what we have seen the Nigerian Air Force is trying to do, I think we will be able to reach some of the camps of major leaders among them and really bring them to book. And I think without divulging more, the Air Force, the military, the effort we are making here has started recording some successes with regard to reaching out to the most difficult areas. You know, there are a lot of areas that are ungoverned because of the forest area. So access to them become very difficult, especially in this rainy season, but it's not impossible. And I think using technology, we will be able to reach wherever they are and fish them out. You are the chief security officer of the state, so you might help give some insights into this line of reasoning that I want to put forward. One will wonder that if they are living in the forest, is it possible to rain on them fire, brimstone of the military power in terms of bomb and missiles on them since they are in the forest and clear them out once and for all, kill them in that place and not allow them to come out and kill innocent Nigerians? Is that possible, Governor? I think it is possible. It is possible. And I think the military, by acquiring more hardware, more sophistication, especially the Air Force, will be able to strike at where they are. And they have started doing that, to tracking at their base camps. But you know, they go in the caves. We have long and big caves in the forest under rocky conditions. So sometimes they hide when they hear the noise of aircraft. But we hope with the new aircrafts arriving that are noiseless, we will be able to reach them before. But the biggest problem was in our airports and everywhere are the informants. Our biggest problem was dealing with this situation are the informants. And they are everywhere. They are in the market, they are in the airports. Any plane that comes or goes, they inform. They are in the villages when they see a truck of military or police. They inform. When they see vigilante, they inform. The problem is the support the informers are given to the bandits. It's also empowering bandits with information. But luckily enough, I think a lot has been achieved in terms of trying to nab these informants. And once we will be able to cripple the informers and form of information, that's why when you take up the networks, the informant can no longer inform. And the armed forces, they have a way of communicating. So it's also another way which you... So Governor, you will love... Yeah, you will love the NCC to shut down telecommunications in Katsina just like it did in Zamfara. Would you be advocating for such too? I think we have already written. We are not advocating the total shutdown in Katsina State, but certainly we have about 13 local governments bordering the forest area that should be shut, so that it gives us opportunity to operate without involvement. Okay, then, that's specific enough. We know what your intentions are in that respect, so it's clear. Give us a sense of what you think, because I have about 2 questions before we go. We have a few minutes left on this segment of the program. Give us a sense of what is going on your mind. I know it's been some very difficult time for you handling some of these issues. At some point, these notorious bandits were asking for conditions for peace. At some point, you said that it costs millions of naira to be able to provide them an amnesty program. But it does look like the amnesty program did not work. Do you regret ever
stretching forward a hand of amnesty to these bandits? You see, I don't regret. The only thing I say with the benefit of hindsight, I wouldn't have done it because at that time we thought, and it was true when we started in 2016, there were leaders. But gradually all the leaders were eliminated. That saw the failure of that first round. The second round that was initiated from Zamfara after 2019 election did not even see the light of the day. We tried, we reached, then we realized, then to whom are you talking? Because they don't have an umbrella. They are not pushing for any ideological beliefs. They are not pushing for any religious belief. They are simply bandits, criminals, and thieves. So, and anybody who owns a gun, if they become 2 and 3, they have a camp, they have a junk, and they start recruitment when they get money from either cattle rustling or kidnapping. So the reality is there is nobody there in the forest that can discuss any peace. For me, anybody in the forest is a potential criminal. So I think he should be dealt with as such. Finally, just this before we go, you've asked your people that they should not be jittery in the face of the attacks of this banditry. They should stand up and defend themselves. Are you asking them to carry arms to defend themselves, or what kind of self-defense are you talking about in the face of the law? Beggar, if somebody comes to slap you, will you not raise your hand to protect your face? If he comes with a stick, will you not take a stick? So the reality is, we are saying that people should stand up. If we are talking about the police, in a population of 80 million, we have not up to, or not more than 3,000 police. Divide by 80 million with 3,000 police. You come to a policeman to 260,000 minimum. And what is this? What do they have in terms of AK-47, AK-40, pump action, and all other means of confronting the bandits? What do they have? Already the people in the locality, they have 10 guns. They have guns that they are using to defend and protect themselves. What we say, I say what I say, and I stand by it. That's my opinion. People should defend themselves. Okay, so I was just asking for specifics. The Firearms Act states that no person. I have been very specific. I have been very specific. So you're asking citizens to own guns and carry ammunition against these bandits? If you come with a stick, I will come with a stick. So I will pay you in your own coin. What are we talking about? All right, Your Excellency, let's end on this note. I just have about 40 seconds to close. You just concluded a fresh round of security meeting with the security chiefs. We understand that you met also with the Inspector General of Police, just in about 30 seconds. Any solution in sight? Any new thing that will gladden the hearts of your people in the state that came out of that meeting? Benga, there are things you should know, and there are things the general public should know, and there are things that you should not know. Because if you know, they are no longer secret. So if we discuss what to do, I tell you now on the network, well, everybody, including the bandits, are listening, including their sympathizers are listening, including their lawyers are listening. What am I doing? Certainly, we discussed many issues, some new things, some new approaches, but for the details, it's between us. We should be expecting some brutal action from the government and the security forces. Is that it? That should be the message, isn't it?
Exactly. Thank you so much, Your Excellency, the Executive Governor of Katsina State, Right Honorable Aminu Bello Masari. Thank you so much indeed for your time tonight. Thank you, Dwanga. tó ẹ káàbọ̀ padà Governor Aminu Bello Masari of Katsina State, Governor Katsina olẹ́gbọ́n tí wọ́n sọ yìí ṣùgbọ́n ló ní yàjòyàjò o lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni Miyetti Allah náà ti jáde làwọn náà ti wá buná lù pé àwọn òǹṣọmọ relé lọ gbèsè wá o ní tí Bello Masari sọ yẹn ìsọkúsọ ló sọ wọ́n ní ọtí ló mu bó ti màmú yó àmupara ló fà tó fi sọ ohun tó sọ lẹ́nu wọ́n ní tó sọ lẹ́nu yẹn wọ́n lámùpa ṣé ẹ gbàgbé pé wọ́n sọ̀rọ̀ sí Gumi náà wọ́n sọ̀rọ̀ sí Ọ̀tọ́m náà gbogbo ẹni tó bá ti takò wọ́n báyìí lórí aburú tí wọ́n ṣe yẹn àwọn náà máa ṣépè fún wọn máa sọ̀sọ̀kúsọ lé lórí ni torí àwọn ti rí pé táwọn ṣe yẹn àwọn rò kò dáa lójú ara wọn bí Yorùbá sọ̀rọ̀ àwọn ẹgbẹ́ wọn Fúlàní ẹgbẹ́ wọn tí wọ́n mọ̀ pé àwọn ò lè lọ arrest bí ìtàn ṣe fún Ìgbòho ọ̀rọ̀ ẹnu náà ni wọ́n fi ń dá wọn lóhùn padà wọ́n á wá máa disgrace wọn. wọ́n ní Bello Masari wọ́n ló ti mutí yó ló fi ń sọ gbogbo kọ́bọ̀kọ̀bọ̀ tó ń sọ wọ́n ní kọ́bọ̀kọ̀bọ̀ ló ń sọ lẹ́nu tí ẹnìkan tún wá kọ́ Ọ̀tọ́m as usual lánàá commissioner of police tuntun tí wọ́n ṣẹ̀ gbé wá sí ìlú ẹ̀ ní Benue ó lọ kí ṣe bàbá kẹ́ẹ̀pẹ́ fún gọ́fúnà yìí nígbà tí wọ́n kíra wọn Ọ̀tọ́m sọ nípa open grazing lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí Benue ò sí ní south kò sí nínú south o middle belt náà wà ṣùgbọ́n òfin open grazing ó ti wà banning of open grazing ti wà lù tiẹ̀ náà tó ti effect pé kò sí pé Fúlàní ń dẹran jẹ kiri nílùú òun àbí wọ́n wá sápamọ́ sínú igbó wọn láwọn ń ṣẹnu rárá ranching ni kí wọ́n lọ fún ó wá ní pé kò dín ní 100 Fúlàní 100 security tóun ti lose látara wípé wọ́n effect banning of open grazing yìí Ọ̀tọ́m náà sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ nǹkan tí Governor Ọ̀tọ́m of Benue State ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan táwọn náà sọ lórí ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní agbénipa at open grazing mò ń padà bọ̀. Without security, there can be no meaningful development. So all of us must join hands together to ensure that we provide for the security men and women in our country to be able to provide safety for everyone at a time that people are becoming lawless and are being encouraged. I watched with dismay yesterday the uncalled for utterances of Miyetti Allah, an association confronting government. It's not just state governors that they are confronting even the federal government. But unfortunately, now the presidency will not come out to condemn or to say anything concerning what Miyetti Allah said, because they are part of them. And I ask them to come out clean on this matter. It is unfortunate. Our people are dying. I have more than 1.5 million IDPs. Our people are dying, and Miyetti Allah are coming out to claim responsibility for the killings and the pains that our people have. Then you tell me I should keep quiet. I should not talk about it. What is it? Miyetti Allah coming to say that if we don't repeal our laws, we will not know peace. And then where are the security men? Where is the federal government? Why are they not arresting them? Miyetti Allah are responsible for the banditry, for the kidnappings, for the killings that are going on in Benue State and other parts of Nigeria. And then federal government is romancing with them, providing security for the leadership. And they have the guts to come out and say that they took me to court when I enacted our law, and we defeated them. Let them go back again. They have the right to appeal. We are ready to go to Supreme Court because we are a law-abiding people. But this evil agenda that Miyetti Allah has and is collaborating with the federal government, it is not accepted.
For me, I commend the security agencies. You here in Benue State, you have been doing your best. And as I said, more than 100 security men have been killed in the course of providing security for lives and property in Benue State in the course of implementing this law. We have not committed any evil. We have done the right thing by ensuring that we are law-abiding. That was why we legislated. And the Constitution of the Federal Republic of Nigeria provides that we are free to make laws as a state, as long as it does not conflict with the provisions of the Federal Republic of Nigeria. That is what we have done here. And tell me how Mayati Allah, what do you call a terrorist organization who have taken responsibility for killings and are coming to challenge governors that laws shouldn't have been made. I'm against that. And I once again call on federal government. If they banned iPod and made them terrorist organization, they should do the same thing to Mayati Allah. If they stop Igboho, they should also do the same thing. If not, that is injustice. They are unfair. There's no equity. I call on federal government to do that. For we were law-abiding. We have never been provoked to begin to take arms and all that. The commissioner have just said, Mr. Commissioner, you're free. Any person that is disobeying the laws of the land, please, I will not come in support of such a person. Go ahead and do your legitimate work. Arrest them and prosecute them. I will not come to plead for any indigent here, and I call on my people to continue to be law-abiding. At no time should anybody decide to be lawless, because lawlessness can only bring anarchy. And anarchy, nobody knows the limit that we can go. Even the security agencies themselves will be in trouble. I, as a governor, will be in trouble, because without the law, what is the instrument protecting me? And what will be the instrument protecting even the security agencies? So as long as we allow impunity to continue, because Mayati Allah, they have their way with the presidency, it will be unfortunate. Everybody wants me to stop talking, but I cannot stop talking when injustice is continuing. Give me justice, equity, and fairness. Then you will never see me talk again. If I talk, remove my ears. That is what I stand for. I'm not asking for anything. I'm not against anyone. And let me say this insinuation that I insult President. I have never in my life insulted Mr. President. I only say the truth. All that I want is the right thing to be done. And what I say is to advise. I wanted to see the president. I was blocked. They say I will not see him. Say I'm insulting president. So where is the insult? Can the presidency come, or any other person who is saying that I insult the president, respond to all the issues that I have been raising in this country? In my state and in this country, can they respond to one? Instead of insulting me and castigating me, let them respond to those issues. I'm not against anybody. Those ones that are causing these problems, and Mr. President himself accepted that these people are from outside this country, from Mauritania, from Libya, from Niger, from Senegal, from Chad, and all that. Why do we need to allow Fulani from all these countries to come and destroy our land? That is the point we're saying. So unnecessarily, they've given unnecessary stress and risks to our security agencies in Nigeria. Whether soldiers have been killed, police have been killed, DSS have been killed, civil defense have been killed. These are people with families. We leave them suffering. So let me say this. Federal government must come clean on this matter and arrest Mayati Allah, a terrorist organization, and declare them terrorists.
They are the ones sponsoring all the killings in Benue State. They are responsible. They have accepted that they killed people here, and federal government is not ready to go after that. That is why they have the cost to be. tó ẹ káàbọ̀ padà ọ̀rẹ́ wa dáadáa as usual Governor Tom of Benue State ẹgbọ́n tó ń tu lẹ́nu tó ń bọ́ lẹ́nu ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ti fẹ́ kí tó kéèké pa lóró kí rere pa kéèké mọ́ bàbá lẹ́nu tẹ́lẹ̀ wọ́n ti fẹ́ pa lẹ́nu mọ́ ṣùgbọ́n òun náà gbà ó dúró tì wọ́n gangan ni ó sì ń bá wọn sọ pé kò jọ́ ń tẹ́ ń ṣe yìí kì í ṣe nílùú tòun sẹ́ kò possible àdúpẹ́ fọlọ́run pé irú wọn kù láàrin àwọn governors wa governor ilẹ̀ Yorùbá èmi ò lẹ́yìn governor Akérédolú Lagos State náà ti dìde nísìn àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run kódà Lagos State ò dìde nìkan o ntí Lagos State tiẹ̀ tún ṣe tí wọ́n tún ga jù torí pé Lagos State tí wọ́n àwọn propose 21 years imprisonment fún ẹnikẹ́ni táwọn bá mú báyìí tó tún dẹran láàrin ìlú lẹ́yìn táwọn bá ti sọ àbádòfin yẹn dòfin ó sì wà níwájú àwọn House of Assembly wọn kódà Muiz Banire tí ń ṣe Speaker House of Assembly Lagos State òun gangan ló sọ ọ̀rọ̀ yẹn jáde pé táwọn bá ti buwọ́lu òfin yẹn tán báyìí ẹnikẹ́ni táwọn bá ti múnú Fúlàní tó tún da ẹran 21 years imprisonment ló máa lọ ní Lagos State ogun yẹn ń ṣẹ́bọ̀ díẹ̀díẹ̀ lágbára Ọlọ́run ogun yẹn ti ń ṣẹ́bọ̀ díẹ̀díẹ̀ àwọn Fúlàní Kantahori àwọn Miyetti Allah àwọn ti wá ń sá eré gidi kiri káàkiri nísìnyí wípé ẹ gbọ́ àfi káwọn tètè wá nǹkan ṣe sí gbogbo òfin burúkú táwọn èèyàn ṣe òfin burúkú ló jọ lójú tiwọn àwọn èèyàn sọ pé kẹ́ ẹ stop máa da ẹran kiri nígbò dẹ̀ jẹ́ pé dídẹ ẹran kiri yẹn gan làwọn fi ń já àwọn èèyàn gbé dídẹ ẹran kiri yẹn gangan ni wọ́n fi ń gbé àwọn èèyàn pa dídẹ ẹran kiri yẹn ni wọ́n fi ń kidnap tí wọ́n fi lọ ra munitions. Lagos State sọ pé tán bá ti sọ́dọ̀fin sìn 21 years ní Fúlàní tán bá ti mú tó da ẹran kan kiri ẹran òṣì kan kiri àbó lọ sápamọ́ sínú igbó kan olóhùn da ẹran ọ̀tọ́m ti bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní effect ẹ̀ the same thing ni Rotimi Akeredolu ní Ondo State lágbára Ọlọ́run bó ṣe máa kárí rèé nígbà tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní lé àwọn ẹni nípa ẹ̀ máa da ẹran jẹ kiri èmi mọ̀ pé gbogbo aburú yìí máa lọ́lẹ̀ ó máa die down ní agbára Ọlọ́run ìmá pa àwọn èèyàn ìmá gbá àwọn èèyàn pa á lọ́lẹ̀ torí nígbà tí wọn ò bá ráyè kó màálù kiri mọ́ ranching wọ́n rọra wà bí kan tí wọ́n máa sin màálù kódà ìmá practice ranching máa sin màálù wọn ní kọ̀rọ̀ níbi ilẹ̀ tí wọ́n bá fún wọn nílùú wọn bẹ̀ màálù yín gan á tóbi sí mílìkì tí màálù máa produce nígbà tí ò rìn Èkó láàrin Ìbàdàn láti odindi Sókótó wálẹ̀ Yorùbá tí màálù ti rìn torí ẹ̀ tẹ́jẹ̀ orí ti wọ́ sí tọrùn ṣùgbọ́n gbà tó bá wà níbì kan tẹ́ ẹ ṣe ranching tẹ́ ń fún ló jẹjẹ tó ń jẹ kódà màálù gan á ṣàdúrà fún yín ṣùgbọ́n torí pé criminal act tí wọ́n ní lẹ́mìí ìfapá pa àwọn èèyàn dànù tí wọ́n ti ní lẹ́mìí yẹn kò lè jẹ́ kí wọ́n fẹ́ jẹ́ kófin yẹn kó múlẹ̀ ṣùgbọ́n inú mi dùn àwọn state governors kọ̀ọ̀kan wọ́n mọ right wọn and they are exacting their right governor ló nílẹ̀ federal government kọ́ ló nílẹ̀ state ló nílẹ̀ oníkálùkù dẹ̀ ti claim òfin ẹ̀ kódà nílùú Haúsá ní north kódà nílùú president wọ́n ti ban open grazing káwá wo kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sáwọn tó kù Bello Masare ni wọ́n pè ní ọ̀mùtí yẹn wọ́n lọ́mùtí ni bó ti yó ló fà ló fi ń ṣe tó ń ṣe yẹn àwọn Miyetti Allah tá wá sọ yìí Yorùbá à ń jèkuru kó tán láwo àwọn èèyàn kan tún gbọ́n owó ẹ̀sà wò ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé láìpẹ́ yìí ní fídíò kan gorí Igboho tó yà mí lẹ́nu ọmọ Yorùbá Miyetti Allah ń pè ní mama diaspora wọ́n láwọn yàn ní ambassador of Miyetti Allah ọmọ Yorùbá lòun náà múra Fúlàní ló ń múra Fúlàní fún ó wá sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan nígbà tí wọ́n inaugurate ẹ̀ ó ní àwọn ò lè ó ló dẹ̀hùn lójú wípé ogun táwọn ń jàyà àwọn ò lè win ní ẹ̀ ogun open grazing pé káwọn èèyàn máa kó ẹran jẹ kiri ó ní ìjà yẹn ológun yẹn táwọn governors bẹ̀rẹ̀ ó ní àwọn mọ̀ pé àwọn ò lè win ó ní torí àwọn governors yẹn ní right lóòótọ́ wọn á win àwọn
ó ń pè mọ́ra ẹ̀ ní o pé wọ́n á wìn ní àwọn. Ó ní nǹkan táwọn máa ń ṣe ni pé àwọn àrùn àwọn Fúlàní yẹn lọ sí Amẹ́ríkà, wọ́n á lọ ṣe course bí wọ́n ṣe ń ṣe ranching. Ìyẹn ni pé bí wọ́n ṣe ń kó màálù pamọ́ síbì kan tí wọ́n máa fún lóúnjẹ. Lẹ́yìn tí wọ́n bá dé, àwọn àtúnwá train àwọn míì, wọ́n á tún máa rán wọn lọ bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ ká wo fídíò yẹn torí pé ó bà mí nú jẹ́ ńgbà tí mo rí i. Ẹ jẹ́ á gbọ́ nǹkan tí ìyá yẹn sọ. We have decided to brand ambassadors across the country who are nationalistic, non-tribalistic, and have the interests of this country at heart. Today we're here, we are decorating our Queen Mother, Amina Temitope Labinjo Ajayi, Mama Diaspora, as a brand Miyetti Allah ambassador. She can stand up for journalists to recognize her. She will carry on the power of the Board of Trustees of the Miyetti Allah Kautalhore, today, 6 September 2021, we have branded you as our ambassador in diaspora for you to tell the whole world that the pastoralists are the most peaceful people on the African continent. That is why they have created empires across the African continent. History is about to be made. I thank the Almighty Allah and glorify His name for this historic occasion. I'm overwhelmed, you can all see, with joy and excitement, going by the high caliber of dignity and Muhammad crowd gathered here today. Allah Shema. Let me especially thank my eminence, my leader, my dear brother, the national president of Miyetti Allah Kautalhore, Horace. I'm trying to use the American accent. Dr. Bello Abdullahi Bodejo, and the entire executive members of this great association for bestowing on me this rare honor and uncommon recognition as the Miyetti Allah brand ambassador for peace, economic development in our dear country, Nigeria. I want to say to the whole that this whole arrangement is designed. Alhaji Dr. Badijo is up to under divine intervention and guidance, and have been seeing the almighty hands of Allah in this whole affair. I left the shore of Nigeria to United States of America over 30 years ago, but I've never one day failed to think about the peace, unity, prosperity of this our great nation, Nigeria. I remain firmly, doggedly committed to the unity indivisible of Nigeria. Nigeria is a great nation of great people. Our strength and greatness is presented in our ethnic, religion, and political diversity and pluralism. Irrespective of our ethnic and cultural and religious differences, we are bound and bounded by a common destiny and national interest. Therefore, strongly and passionately, I believe that the prosperity and incentives Fulani herdsmen versus farmers, classes,
and other aids of communal ethno-religious crises in the country are avoidable. Patriotic, well-meaning, impartial Nigerians home and abroad are deeply concerned and determined to find a lasting solution to this serious crisis that has eaten deep into the fabric of our great nation. We must collectively and in unison agree to end this centrifugal and centripetal setup crisis that have turned brothers and sisters against each other. It's because of my firm belief or employed committed to the idea of national unity, peace, and development that I abandoned my business and commitment and decided to relocate to Nigeria temporarily in the last 1 year to engage the Miati Allah Kauta Forest towards engendering peace, unity, development, starting a new course of action for Fulani pastoralists. In America, my house, my office, is located around Silicon Valley in California, where cattle ranching and the whole government ranch and livestock farming is a major revenue earner. Export and job creation of the state of California. The state of California earns over $13 billion annually. I'm not joking. From cattle dairy, in addition to generating gainful employment for over 38,000 young girls. In reverse, in the case of Nigeria, where we spend this scarce foreign exchange of importing over 1.5 billion worth of dairy products every year, it's sad. This is unacceptable, and all of us must come together to work tirelessly to change the negative narrative. My investiture today as Mayor Allah Brand Ambassador has therefore placed a heavy burden on my shoulder. My infatigable team of supporters and my conscious fact of the challenges ahead of us are enormous and surmountable. But by the special grace of the Almighty Allah, we are going to change things for better. My eminence, my leader, my brother, my amicable, handsome, hardworking, dedicated, selfless, God-fearing national president, Dr. Bello Abdullahi Barijo. You have started a silent revolution today. Your name will be written in gold in the annals of great nation as a visionary, a loving leader of the Fulani. I assure you that we will not betray the enormous confidence we repose on me. I shall discharge my duty of my new office as Mieti Allah Brand Ambassador. Mama Mieti Allah Kauta Forest. With great sense of responsibility and fear of the Almighty Allah. I will not be drawn into partisan politics
in any endeavor that tend to divide Nigeria as your brand ambassador. I represent the force for good and unity, peace, progress, economic development of our great nation, Nigeria. He shall be irrevocable, committed to the pursuit of lasting peace and prosperity among the preliminary entities. As Mietiala ambassador, I'm in a hurry to start work because there's so much work to do. And as a mother, you feel me? I have developed blueprints, total transformation of cattle rearing and farming business that will change the gross domestic product, the GDP of Nigeria. If we are able to implement half of my development agenda for the Fulani pastoralists and lingering the clashes of Fulani versus farmers will be a thing of the past. I just want to give you a tip of the iceberg. And I'm not joking. I have a robust action plan established as SB the ATLA Train the Trainers Ranch Academy, attached to it cattle farm settlements in various parts of the country. Part of these train the trainers from the ATLA SB Train the Cattle Ranch will be traveling to California early next year. Inshallah. However, before the end of this year, my office, under the supervision of the ATLA National President, will organize a local training program in Nigeria, screening and recruiting the first set of the trainers that are going to Silicon Valley, California, USA, for overseas training. We are in the millennium, right? So we have to do everything the millennium. The world is going high-tech. We're going to digitalize artificial, what they call it, information technology, everything in cattle rearing. We've just started. Are you feeling me? Are you all feeling me, right? Yeah. So we'll be traveling to California early. Train and recruit the first trainers for Silicon Valley, California, overseas training. The primary objective is to expose them to modern sophisticated techniques, technology in cattle husbandry, dairy abattoir, and cattle field grazing. Our company, Silicon Valley Nigeria Economic Development, SBNet, has concluded all arrangements with our partners in the US. Yeah, it's done already. The blueprint is out. The curriculum is out, which I'm going to present to the ambassador now. The second aspect of my action is to build. I have to say this. Somebody told me, he said, where did the Fulani live? I'm their mama now. I went on my knees to the Almighty Allah. Hi! I said, my children, where are they living? But as God will have it, the solution is right from my hand. I didn't know. That is why they said, never, never, never give up. Now, the second aspect of my plan is to build 1 million low-cost houses for the Fulani headsmen attached to their head farm settlement. So that kind of, they don't have a house to live. Woo!
This opportunity will change the face of cattle breeding in Nigeria and learn with international best practice. Distinguished ladies and gentlemen, I invite you to join me in this new journey to bequeath to Nigeria with an enduring peace, unity, prosperity. I can't do this alone. All land must be on deck. There are enemies of progress who may want us to derail or distract us from one task. But let us remain focused, committed to start from liberating our people from the shackle of poverty, deprivation, and misery. On behalf of my humble self, my family, my sincere and friends, I sincerely thank His Eminence, Dr. Barijo, and his executive team for finding me worthy of this rare honor and exalted office. I pray to the Almighty Allah, I will continue to bless and reward you immensely for your selfless service to the Fulani. I thank you all for your love, support, and solidarity. Long live the Allah, counter horror. Long live the Federal Republic of Nigeria. Ẹ káàbọ̀ padà. A kú atótónu látàárọ̀ o. A kú atótónu látàárọ̀. Ṣùgbọ́n tó bẹ̀ mí nínú jẹ́ ni pé ṣó yẹ ká rí ọmọ Yorùbá kan ṣá. Ṣó yẹ ká rí ọmọ Yorùbá kan tó sì máa identify rẹ̀ pẹ̀lú táwọn Fúlàní ìṣe. Pàápàá jùlọ tó tún wá lọ jẹ́ Miyetti Allah, olórí àwọn agbénipa, olórí àwọn tí wọ́n ti àwọn bandits síta, kí Yorùbá kan máa wá identify pẹ̀lú wọn pé òun ni ambassador wọn, Yorùbá for that matter. Ó bà mí nú jẹ́ gan o, ó bà mí nú jẹ́ gidi, ṣùgbọ́n kí la fẹ́ ṣe? Kí la ní lágbára láti ṣe, kí la fẹ́ ṣe? Ní choice. Àfi kéèyàn gbà fọ́lọ́run, àfi kó gbà kámú. Ó bà mí nú jẹ́. Kódà mi ò gẹ́ẹ̀tì system mi rárá ńgbà tí mo wò ó, but ní choice. Ọlọ́run á ṣàánú wa. Tó oníyàn ṣe ọlọ́kà ṣe, gbogbo àwa tí a bá wa fìfẹ́ jẹ tèní, gbogbo yín náà ni ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun tọkọ wá ròkun tó rọ̀ṣà, tá a jọ rìnrìn àjò yìí àti wá débùté báyìí. Bàbá gbàgede mọ́tò ní a fẹ́ kó gbá wọlé lénìí nìkan lágbára Ọlọ́run. Ẹ má gbàgbé, fún ẹ̀yin tí ẹ bá láǹfààní láti bára yín ní Ogun State, tàbí ẹ láǹfààní láti wá sílùú Nàìjíríà tẹ́ ẹ wá ń wábo ni ẹ ti lè rí ìgbádùn. Tẹ́ ẹ ń wábo lẹ ti lè rí ìgbádùn. Hòtẹ́ẹ̀lì kan wà tí mò ń sọ fún wa, mo ti ń sọ fún wa láti bí ọ̀sẹ̀ méjì. Hòtẹ́ẹ̀lì yà máa jẹ́ Times Square Hotel. Times Square Hotel wà ní Òru ní Ìjẹ̀bú. Òru Ìjẹ̀bú gbó. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọmọ Òru, àbẹ́yìn tẹ́ ẹ wà ní Ìjẹ̀bú, àbẹ́yìn tẹ́ ẹ wà lógùn State, àbẹ́yìn tẹ́ ẹ láǹfààní láti wà Nàìjíríà, tẹ́ ẹ ń wá bolẹ̀ ti lè jẹ̀gbádùn tó péye. Ẹ fẹ́ forí pamọ́, ẹ ṣe ẹ̀dẹ́, ẹ ń wá bolẹ̀ fẹ́ lọ́ọ̀jì sí, ẹ lọ sí Times Square Hotel. Ó wà ní Òru Ìjẹ̀bú. Ibikíbi tí ẹ bá ti ń bọ̀, tí ẹ bá ti dé Òru Ìjẹ̀bú, ẹ̀yin ẹ béèrè pé ẹ ń lọ sí Times Square Hotel. Ní agbára Ọlọ́run lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n á ti júwe bẹ̀ fún yín. Látẹnu géètì títí tẹ́ fi tọ́ ẹ máa fi búùkù room ní hospitality ti bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní security tó péye 24/7 báyìí, iná wọn kì í lọ. In tó bá múná yẹn ṣẹ́jú pé standby generator tó ti dá yín lóhùn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Kò sí tí wọn ò ní. Kódà tí wọ́n bá sọ pé 7-star hotel nílùú Ogun State, èmi rí 7-star hotel kan. Orúkọ 7-star hotel náà ò ní Times Square Hotel. Ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ kàn sí wọn níbẹ̀ tẹ́ bá ń wá àlùjànnà tó wà lórí ilẹ̀. Ó farajọ́ o, Times Square Hotel ó farajọ́. Tó oníyàn ṣe ọlọ́kà ṣe o. Ẹ̀yin tẹ́ bá mi jẹ tòní náà, gbogbo yín náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ ṣeun o.
orúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí ó náà ní Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́òkúta. Èmi ni bàbá gbàgede ìmọ̀. Ẹ ṣe bá mi tún subscribe ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá tí tẹ̀ tẹ́lẹ̀. Mo tún fàsìkò yìí pè yín ni. Ẹ wo bí tí wọ́n kọ subscribe sí. Kẹ́ ẹ bá mi tẹ̀. Àwọn òròyìn tá à ń gbé wá yìí, àwọn tá à ń sọ yìí ṣé kò dùn mọ́ yín ni. Tẹ́ ẹ bá kọ̀ tẹ́ subscribe lénìí. Tí n bá gbé fídíò síta, tá a bá bẹ̀rẹ̀ àwọn programs rẹpẹtẹ tá a kà kalẹ̀ yìí, ẹ ní láǹfààní láti jẹ́ torí ẹ lè mọ̀. Ó yá ẹ buwọ́lù, ẹ wo bí tí wọ́n kọ subscribe sí, ẹ bá mi tẹ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ kọ́mọ lùbọ̀ kẹ́yìn náà ò di kẹ́ẹ̀dì shareholder nínú bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Ó yá ẹ bá mi ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ tún wo sáyẹn aago, wọ́n ń pè yẹn ní notification bell. Ẹ buwọ́lù yẹn náà tẹ́ bá ti tẹ̀ kẹ́ẹ̀tẹ́ all gbogbo fídíò tó bá ti jáde láti iléeṣẹ́ wa lẹ́ẹ̀ máa wò ní kedere. Ẹ ṣé o, oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe ojú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́, etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ mi ò ní di lágbára Olódùmarè. Ní orúkọ èmi àti gbogbo àwọn crew tá a jọ ṣe tòní ni mò ń kí wa pé láyọ̀.